منبر صوت الشعب، الراي والراي الآخر، شعب واحد ووطن واحد. وتقول لا لزول مدر يقدم شاب. ابقى راجل ونكون وطني وتقول لا لانبسط. ابقى راجل وتكون وطني وتقول لا لزول مدر يقدم شاب. قول لا لو يهود بشيل فطور بشيل غدا ويشيل عشاء. ابقى راجل وتقول لا وتفضل جهل. قول لا لو يهود بشيل فطور ويشيل غدا ويشيل عشاء. ابقى راجل وتقول لا وتفضل جهل.
تكون وطني وتقول لا لا لزول مدر يقدم شاب. أبقى راجل وتكون وطني وتقول لا لا للبسات. أبقى راجل وتكون وطني وتقول لا لا لزول مدر يقدم شاب. قول لا لو يعود بيشيل فطور بيشيل غدا ويشيل عشان. أبقى راجل وتقول لا لا وتفضل جان. قول لا لو يعود بيشيل فطور ويشيل غدا ويشيل عشان. أبقى راجل وتقول لا لا وتفضل جان. تجلني كوان يا بني الويل أسبي لما جن زمن كميتك مشغول كمو ميدكا يكا ميدكا ويد جورنا جالغا مغوايا بني الويل أسبي لما جن زمن كميتك مشغول كمو ميدكا يكا ميدكا ويد جور جالغا مغوايا بني الويل أسبي لما جن زمن كميتك مشغول كمو ميدكا يكا ميدكا ويد جور. بابا أفريكا والدي ولا جلو والغجياني. Baba Africa, Valentine Walla Jilong Wella Gianni. Misas Bella Maoylan, Kuna Mumi, the Kanyakon Gabadi. Misas Bella Mangway the Jor, Kuna Mumi, the Kanyakon Gabadi. And Kinetia Bella Mriat, I didn't win, where the Jet Young Drunk. Misas Bella Maoy. Bellam yak, I'm below with win. Where the jet young drunk, me that's bellam my own way. Again, when you get me, man, win. Me that's bellam my own weir. If I want you got moon and win. Me that's bellam my own way. Again, you want to get well by and win. Me that's bellam my own way. Make it a year today. And I'm long mad, me that's bellam. And I'm long mad me that's bellam. It done when you warn it, it has a jirik. It can't get a jambaya, call young bowman. It done when Jan Kalambat, boom, a jirik. It can't get a jambaya, call young bowman. It done when you warn it, it has a jirik. It can't get a jambaya, call young bowman. It done when you're boom, a jirik. Jambaya kol yung bugloy abang dargin bi banyak kwawe was belam kelai timu abang dargin bi tengnya kwawe was belam kelai timu mai kire yetede yanam long mar mi das belam kibi de yetede yanam long mar mi das belam mai kire yetede yanam long mar mi das belam kibi de yetede. And no long matter me that's bellam. Because I know that salam is with us. Sharp upon the beats. The New Books Network. Hello and welcome to another episode of Lakin kan watapiga tala zede munutani bifetisu baba za tudurubu una sulu mushete kobra kal figulum na giraya wa shokol kulu tala karaban kelina afi figulum na dafa dafa bikala sujunubin. I was born in war, grew up in war, may even die in war, don't even know who's fault. Somehow the hope is lost. Nihaya shinu, Kelia salumunu. Nihaya shinu, Kelia salumunu.
your fun, send to my dad. Hours and spared. Tell me when this will end. Many are killed, many are injured, many are innocently displaced. Nihaya Shunu. Nepotism, tribalism, revenge killings are tearing us all apart. Ligonina Kulu, one blood. Keli salam bada maita, shilu salam le uoma umo. Ashana nina mabia salu, nihaya shinu, Keli ya salumunu. Nihaya shinu, Keli ya salumunu. Shinu, nihaya shinu, Keli ya salumunu. Nihaya shinu, Keli ya salumunu. Shinu, I'm not gonna wait for salam to be bought, because I know that salam is with us. Yeah, bring it out. I'm not gonna wait for salam to be brought, because I know the salam is with us. Yeah. Nihaya shinu, Keli ya salumunu. Nihaya shinu, Keli ya salumunu. مرحبا بكم جميعا مشاهدين لصوت الشعب في فيسبوك وكذلك يوتيوب، وبرضو الناس المستمعين في كلاب هاوس. صباح الخير، وأنا أسلم عليكم جميعا أينما كنتم. ممكن نقول طبعا توقيت مختلف لدي كل الناس المشاهدين، لكن مرحبا بكم جميعا. قبل ما نبدأ التوبيك بتاعتنا، أنا عندي نفرين من المشاهدين لصوت الشعب في فيسبوك. خليني أستجيب للطلب بتاعهم. مرات طبعا بنتجاهل الحاجات زي دي، لكن this morning before I start في واحد منهم أتر وطلب قال I want to play the late Nyankol Metiang song، وخميس هو طلب إنه نشغل الأغنية بتاعت Song of Truth اللي هو الأغنية بتاعت جاستن بتاعت كنيسة. خليني نرحب بكم كلكم، وبرضو نترحم على كل الأرواح بتاعت المواطنين بتاعتنا اللي نحن بنفتقدهم كل يوم في جنوب السودان. قبل ما نبدأ التوبيك بتاعتنا، أنا قبل ما أتكلم عنه خليني نشغل الأغنية بتاعت المرحومة نيانكول، وبعدها أنا بشغل الأغنية بتاعت جاستن، ونحن بنبدأ الحلقة بتاعتنا. حلقة الليلة نحن أفتكر مهم نركز على حاجتين. في حاجات كتيرة لكن أنا ما بتكلم فوقهم. أنا داير نركز على الانترفيو بتاع دكتورة كارل برجر مع دكتورة مارتيندا، وكذلك أنا برضو لما ننتهي الانترفيو أنا بقوم بمر في الورقة بتاعت ناس العيو اللي قدموا لبرهان الستاتس بتاعت implementation بتاعت agreement، وبعده بنفتح الروم للنقاش. باقي الحاجات الكتيرة تانية دي بنخليها للرومات الجاية إن شاء الله ولا الشو الجاي. لكن مهم جدا إنه الناس تستمع لانترفيو بتاع دكتور كارر سوري عن الكتاب بتاع الجديد. خلينا نشغل الأغنية بتاع مرحومة نيانكول الفنانة نيانكول ربنا يرحمها، وبعدها أنا بيجي بشغل الأغنية بتاع جاسن Just Be With Me.
شكرا جزيلا لفنانة نيانكول لها الرامة والمغفرة. أتمنى ده يا الغنى الزول الكتب كان داير الغنى ده. أنا في غنية تاني إيفن ده أنا ممكن بقعد أفهم معناه شوية، لكن ده رغم الموسيقى بتاعه سمح وشوية كده فيه كلمات كويسة. but because of time أنا ما أشغله. الأغاني زي دي كويسة نحن لما نشغله عشان ده بتعضد الوعي القومي جوانا كجنوبيين والانتماء بتاعتنا للدولة بتاعت جنوب السودان، وده في حد ذاته ده مشوار لبناء
الروح بتاعت الوحدة الوطنية بيناتنا كمجتمعات في جنوب السودان. أصلا الوحدة الوطنية كانت موجودة في نفوسنا هنا كشعب بتاع جنوب السودان قبل توقيع الاتفاقية وبعد توقيع الاتفاقية. الروح ده كان موجود لعدي ما كلنا صوتنا للانفصال بتاع جنوب السودان، كلنا كده كنا بنعاين لنفسنا الجنوبيين. بعد ذاك دخل الشواطين، بعد ذاك والناس المسكونين بالأرواح الشريرة ودخلوا الروح بتاعت الشر في النفوس بتاع الشعب بتاع جنوب السودان وقسموا شعبنا بقبائل، وبقينا الليلة ده نحن بنفضل بنقيف مع الأجنبي أكتر من إنه نقيف مع نفسنا كشعب بتاع جنوب السودان. الكراهية زي ده كرسوا له النظام. لذلك لما نشغل أغاني زي ده في صوت الشعب عشان نحن we need to feel، نحن we need to go back كشعب بتاع جنوب السودان، إنه ده الطريق الصحيح المفروض نحن نكون مستمرين فوقه. أنا داير أشغل آخر أغنية وبعد ذاك نحن بنخش في introduction وأنا بشغل الانترفيو.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا لمشاهدين لصوت الشعب في فيسبوك ويوتيوب، وكذلك ناس المستمعين لمنبر صوت الشعب عبر South Sudan Political Club في كلاب هاوس. خلوني نرحب بكم للمرة الثانية بمقاماتكم المختلفة. وفي يومنا الليلة، يوم الليلة نحن زي ما أنا ذكرت قبل ماشيين نناقش حاجتين. أنا نناقش محورين. المحور الأول هنا هنشتغل انترفيو بتاع الدكتورة كارل برجر، والمحور الثاني هنا هنجي في الامبلمنتيشن بتاعت ارسس. أنا قبل ما أشغل الصوت للناس اللي قاعدين عشان يستمعوا للانترفيو، يستمعوا للحوار مع دكتورة كارل برجر. دكتورة كارل برجر هي عالمة بتاعت الاجتماع. She is anthropologist. هي عالمة بتاعت الاجتماع، والعلماء بتاع الاجتماع دائما بيحاولوا يمشوا يتعمقوا في بحث الاجتماعي للمشاكل الاجتماعية
وجذور تلك المشاكل والأسباب بتاعت المشاكل ده شنو. ده الشغل بتاع علماء الاجتماع، لأن أنت لما تكون أنت العالم الاجتماعي في حاجة في واحد من المجتمعات بيلفت انتباهك، بعد ذلك أنت بتتعمق بتمشي تبحث الشغل ده جاي من ليه why this happening. خلال ال3 سنوات المضت في هنا قبل 3 سنة لو أنتم لاحظتوا من بعد تقريبا 2016 بدأت حرب 2013. أنا لما بدأت الشوات بتاعتنا هنا و2016 لما بدأت بيانات بتاعت الجين كاسل اوف إلدس وبدأت انترفيو بتاعتهم، أنا كنت بقول وقت ده أنا شكرت ناس SSBS دينكا البيس بتاعه في أستراليا. They came out and they make interview with the Gene Council elders. They make interview with Aldo Ajo and also Joshua Dow. And also they continuing issuing statements regarding to what going on في جنوب السودان. بدينا كمعارضة بدينا نحن نقدم نقد للاتجاه القبلي القاعد يتجه له الدولة والقبلية المنظمة اللي بيتم ممارسته داخل مؤسسات بتاعت الدولة في جنوب السودان. ده كان البيس بتاعتنا. يس الصراع بدأ صراع سياسي، لكن الصراع ده تحول لصراع قبلي وتمت غلبنة كل المؤسسات بتاعت الدولة بشكل كبير جدا. بدينا بنقول يا جماعة القاعد يصل ده كلام ده غلط، وطريقة ده ما تقود لتكوين بتاع دولة بتاعت مواطنة أو دولة حديثة في جنوب السودان. خلوني أنا قبل ما أمشي قدام أنا بشكر كل زول من أبناء جنوب السودان الوقف فوق والقال القاعد يصل ده غلط. دكتورة كارل برجر كانت شغالة تقريبا مستشارة بتاع اليونايتد نيشن، كلفوها إنها هي تكتب بحث أو تعمل بحث عن المشكلة الجذور بتاعت المشكلة الحاصل ده شنو. كنا وقت ده غنينا بنتكلم وحتى التقرير بتاعتها هي لما طلعت في 2018 اوريدي اننا في السوشيال ميديا بدينا كنا قاعدين نقدم نقد للجين كانسل، لانه هم ذاتهم بدأوا قاعدين طلعوا وبدأوا قاعدين يتكلموا هم قاعدين يقدموا حماية للنظام بتاع سلفا كير. في ناس كثيرين جدا اختلفوا معنا في ده من ابناء جين كانسل اللي هم الدايرين يخطوا على الجرائم والجريمه اللي قاعد يرتكبوا جين كانسل مع النظام بتاع سلفا كير في حق بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. في ناس كانوا بيشوفوا انه we are exposing الJCE and they are the one not supposed to take the responsibility of what going on in the country. Yes, Kir as a government is the one supposed to take the responsibility. But Kir used Gen Council of Elders to mobilize son of Denka to come and fight for Kir and defend the government. وده الهيتا اللي كنا بنقدم نقد انه الدوله بالشكل زي ده ما عنده مستقبل. دكتوره كارل برجر طلعت وجات في ريبورت كلف الريبورت لليون وتكلمنا عنه، والريبورت اسمها The Ethnocide as a Tool of State Building. استخدام الإثنية أو استخدام القبلية كوسيلة لبناء بتاع الدولة. وكلكم كجنوبين زي قاعد أنا قاعد أقوله للناس أننا ما كنا محتاجين لدكتورة كارل برجر عشان هي تجي to come and tell us or write and report about actually what going on في جنوب السودان. كلنا اللي هنا قاعدين نشاهد في هذا اللايف فيديو الآن إنما كنتم أي محل كنتوا فوق والناس المستمعين في كلاب هاوس أن هنا شايفين الحاصل شنو في مؤسسات بتاع الدولة في جنوب السودان. South Sudan and the never-ending war. دكتور كارل برجر دي الكتابة اللي كتبتها، وأنا عشان أنا ما داير نتكلم عن التقرير الكتاب ده 78 تقريبا pages بتاعت الكتاب 74، وهي هنا اتكلمت عن حاجات مهمة جدا.
ونحن جينا كمعارضة وشرحنا هذا الكتاب وبالضبط والتسريعات بتاعت جين كانسل. هم كانوا بيرفضوا خلال الفترة اللي فاتت، ما جاي يتكلموا خالص. لكن أنا بشكر بول وزميله الهم they came out with the app which is called Clubhouse. A discussion في Clubhouse exposed ال JCE until he pushed them to come out and talk about the kitab. They acknowledge يعترفوا إنه yes عملوا interview مع الدكتورة كارل برجر. ده نقطة مهم جدا. والمكتوب في داخل الكتاب ده يو قاعد يصل الليلة في جنوب السودان. كلام ده في 2018. حتى قضية بتاع ربيعي by the way القاعد يصل في أبي هسا دكتور كارل برجر برضو she talk about it. Let me put this aside. في ناس هسا أنا شايف قرن ديو قاعد يكتب لي هنا، قاعد يقول لي في فيسبوك، قال لي يا أخي دكتور كارل برجر ده الكتاب بتاعه ده بايبل بتاعتكم. I don't need to answer this. But لأي زول في شاهد هذا اللايف فيديو وقاعد في كلاب هاوس وانت داير مستقبل بتاع جنوب السودان، كلام اللي كتبه الدكتور كارل برجر need to be corrected عشان يكون في دولة اسمه جنوب السودان. لأنه النظام الموجود في جنوب السودان قاعد يمارس بالضبط القاعد يسويه حكومة بتاعت الكتب صورة الكتبه دكتور كارل برجر. في السنة ده سنة 2022 دكتورة برجر كتبت كتاب. قبل ما هي تكتب الكتاب الماستر ديجري ديزرتيشن بتاعها الثيسيس بتاعها كانت عن الريد آرمي اند لوست بويز. وانا لقيت الماستر ديجري بتاعها واتكلمت الكتاب ده هي اصيله بتاعت شغل بداها لفتت الانتباه بتاعنا من هي كانت جورناليست، وبعد ذاك هي جات الكندا وسكنت وسمعت لما كانت في غايره عن الريد آرمي واللوست بويز وجات الكندا وهي هتتكلم. انتوا هتسمعوا الكلام ده بعد شويه هتسمعوا الكلام ده في اوديو. فبعد ذاك لقيتهم ومشى فتشتهم وبدأت عمل معهم انترفيوز. في جزء منهم قاعدين في كلاب هاوس هنا. انا ما اعرف لو ناس ديكان هي واحده من البنات اللوست بويز. yes I can see her in club house. That is good, she is listening. هي واحده من الناس الشباب اللي شالوهم لكوبا، والدكتور كارل will talk about that in a short time ان شاء الله. من الناس اللي ودوهم لكوبا what happened over there انتوا هتسمعوا الكلام ده برضه في الانترفيو. الكتاب اسمه The Child Soldiers of the African Red Army: The Role of Social Process and Routinised Violence in South Sudan Military. كارل برجر. This is the book. موجود في كتاب ده موجود في امازون ب $160. يعني لادي ما تخش التاك بيعمل معك 170 كده دولار. الناس اللي ما لقوا كتاب عن الكتاب بتاعي دي، افتكر الانترفيو ده هيديكم انسايت بتاع الكتاب ده وبوريك الكونكلوجن بتاع الكتاب ده شنو. لو انت ما لقيت الفرصه انك انت تشتري الكتاب بتاع كارل برجر عشان انت تفهم what going on، اللي هي بحث في الدورة العملية الاجتماعية والعنف الروتيني في استخدام الأطفال كجنود في الحرب. الانترفيو هي كانت يوم المقابلة كانت يوم 4 شهر مارس ده. بس عشان أنا استلمت البتاع ده بدري شوية، بس الزمن ما كان سمعت لي، يعني هي رسلت لي اللينك بتاع الانترفيو وكده.
Yeah, because we communicate and she listening also. The good thing also, she watched sometime our videos and she mentioned something about what the people used to talk about here. You will listen to it too. But Anna, I'm so interesting to follow Carol Berger because she already understood exactly what's going on في جنوب السودان as anthropologist. عشان كده she tried to explain to the world انه الاتجاه الماشي ده القاعد يمارسه ده شغل بتاع القبليه. النظام ده قاعد يمارسه ده، النظام ده قاعد يبني الدوله باليات قبليه، وده ما بيساعد الدوله الوليده في جنوب السودان. في ناس كثيرين، الناس بتاع الحكومه اللي بيجوا هنا والحكومه قاعد يستخدمهم والقبليين وما قاعد يزعلوا. لكن بالنسبه لكل الشعب بتاع جنوب السودان، انه انا شخصيا كإدوارد is good ان هنا بدينا نعرف المشكله بتاعتنا شنو بدري. مهم جدا ان هنا نعرف المشكله بتاعت جنوب السودان شنو بدري عشان نقدر نضع له حلول والمعالجات المبكره، بدل ما كنا نمشي 60 سنه ونمشي في الحرب القبليه ونمشي للمجازر زي تجاه البلد ده ماشي له هسه. is good to understand early المشكله بتاعتنا شنو so then we can fix it. العمل الانترفيو ده دكتوره اسمها دكتوره ميرندا ميلشر، وهي ركزت دكتوره ميرندا ركزت الدكتوراه بتاعها في نقطه مهمه جدا، وانا برضه بقيت قاعد اتابع فيها هسه و I start reading to her because الناس ديل you will benefit a lot لما تقرا لهم و you follow what they study. دكتوره ميرندا هي الدكتوراه بتاعها على التكامل العسكري في فتره ما بعد الصراع. اسمعوا كلام ده كويس. الدكتوره بتاع الدكتوره اللي عملت انترفيو للدكتوره كارل برجر، الماجستير بتاعها، انا بعيد الكلام ده بانجليزي بعد شويه، في التكامل العسكري في فتره ما بعد الصراع زي وضع بتاعنا هسه. يعني هي ذاتها الدكتوره دي بتركز على الدول زي جنوب السودان اللي خرجت من الحروبات، وبعد ذاك التكامل العسكري مثلا الميليشيات والكلام الكثير ده وكده something like that، وفهم التفاوض على المواهده وتنفيذها في سياقات الحرب الأهلية مع تحليل نوعي للحرب الأهلية. هي طبعا حللت الحرب في أنغولا وفي موزمبيق. And it's good also Ambassador Manuel Ajawin, I think I can see him in the room. مفروض برضه General Yen يكون guide also with the rest of audience and contributors they will come in after the show. I give them the chance to actually add something about actually the interview and also the implementation بتاعت status of ARCIS بتاع دكتور ياك مشار. ده النقطتين اللي هنا جاي نتكلم فيه الليله. الدكتور كارل برجر في الدراسه بتاعها هي بتدرس عمليه الاجتماعيه والعنف الروتيني في استخدام جنود الغصر في جنوب السودان خلال فتره الحرب الاهليه والتي استمرت لمده 21 عاما بين الشمال وجنوب السودان. في دراسه بتاعت كتاب بتاع دكتور كارل برجر، الدكتوره اعتمدت على روايات الاطفال المراهقين، الاطفال ده ذاتهم الريد ارمي او لوست بويز ديل. الكتاب بتاع دكتور برجر اعتمدت عليهم، وهي برضه هتقول الكلام ده قاعد شويه في الانترفيو، اعتمدت على الناس ديل وهي مشت وقابلت جزء منهم من الجيش الاحمر بالذات الجناح بتاع الشباب في الجيش الشعبي لتحرير السودان، وسجلت كلامهم وعمل لهم انترفيو وقدرت هي تفهم what was happening exactly. ولو لاحظتوا قبل كده هنا في كلاب هاوس يوم داك اخذنا ديكان، هي من البنات اللي كانوا في كوبا وهي كلمت في كلاب هاوس. I hope she will come in later on and also try to contribute about what دكتورة كارل برجر will say. الكتاب بتاع دكتورة كارل برجر اللي هسه هي ماشيه تتكلم عنها، هي بتلغي الضوء على الطبيعه المنظمه، الطبيعه او الطريقه المنظمه لاستغلال الاطفال والشباب من قبل كبار الشخصيات داخل الحركه الشعبيه لتحرير السودان.
النقطة دي مهمة جدا. وانتم ممكن تلاحظوا الجينيسيس بتاع الاستغلال بتاع الأطفال لدي كبار قيادات الجيش الشعبي لتحرير السودان في الوضع الموجود الآن في جنوب السودان وطبيعة بتاع الصراع. الكتاب ده برضو اتكلمت عن في الشابتر 7 the last chapter. الكتاب اتكلمت عن المتيانغانيور، الريكروتمنت بتاع المتيانغانيور عام 2012. يعني الميليشيات بتاع سلفاكير التخطيط بدأ له قبل الحرب بتاع 2013. معناه الحرب اللي بدأت في 2013 بدأت قاعدين ركزوا له. وانا برجع للكلام ده، لكن انا لانه شان الزمن والانترفيو انا ما راح نرجع لكتاب الاسبوع الجاي. هنرجع ونمسك الشابتر ونوريكم ونقرا لكم كيف المتيانغانيور بدأت، كيف التجنيد بتاعهم بدأ، كيف سلفاكير بدأ يخطط للحرب القبليه ده كيف. انا برضو هنجي للكلام ده الاسبوع الجاي، نمشي نقتبس ونقرا لبعض بالذات المتيانغانيور. الشابتر ده مهم جدا نقراه كله للمشاهدين بتاع صوت الشعب ولا برضو مستمعين في South Sudan Political Club عشان هم برضو they can get background. ايضا الكتاب يتضمن يتضمن مقابلات مع العديد من القاده الجيش الشعبي الاصليين. القادات الناس اللي كانوا قيادات بتاع الجيش الشعبي بتاع الجيش الاحمر، ناس كول منيان ودرس. دكتور كارل برجر وصل للناس زين وعمل معهم انترفيو، والانترفيو ده برضه is actually recorded لانه she's anthropologist because she need to understand what happened. The good thing وصل للناس زين. عشان كده الناس بتاع الحكومه اللي بيجوا هنا ديل جزء منهم دايرين يشتموا دايرين يكتبوا شنو ديل. it is better انتوا روقوا اعصابكم لانه انتوا اصلا انتوا ما فاهمين وبيتم استخدامكم. الناس ديل بيستخدموكم آليات عشان تدمروا الدوله بتاعت جنوب السودان. لو انتوا ما انتبهتوا للقبليه اللي قاعد يمارسوا القيادات بتاعت النظام، بيستخدموكم انتوا كآليات لتدمير دوله جنوب السودان. والنقطه ده I will talk about it later on. الكتاب برضو يس القيادات الكبار المسؤولين اللي كانوا مسؤولين عن الجيش الاحمر ونفس القيادات اللي تولوا مناصب عليا في حكومه جنوب السودان بعد توقيع اتفاقيه السلام وبعد انفصال دوله بتاعت جنوب السودان. She went to them, she met with them and also she interviewed them and also is recorded. الكتاب بتاع الدكتور بتعمل عنه انترفيو، بس انا داير ندي حاجات بسيطه للناس يعني introduction بس to understand. الكتاب هي يعني بتتحدث عن التحول الثقافي الذي مر به افراد الجيش الاحمر. الكتاب ده ذاته بتتحدث التحول الثقافي، في عمليه بتاع تحول ثقافي تم هنا للشباب بتاع الجيش الاحمر ديل. برضه كتاب ركز على النقطه ده what happened للشباب ديل. الدكتوره كارر اخذت في الاعتبار بتاع تحليل العمليات المتضمنه في اطول حرب اهليه في افريقيا والتي يمكن ان يساعد في فهمنا من نقطه مهم جدا، والتي يمكن ان يساعد في فهمنا للانهدار الاخير لجنوب السودان الى صراع ارغي. الصراع ده هسه انحدر لصراع ارغي. هي قام عملت شنو؟ وده نقطه مهم جدا. دكتور كارل برجر وات شي ديد، لو انتوا لاحظتوا الريسيرش بتاع الاول اللي اتكلمت عن الارقيه في جنوب السودان، الان هي داير تعلل الحرب يحدد الحرب العمليات اللي تم داخل الحرب الطويله عشان يساعد في تحليل هل القبليه هسه القيادات بتاعت الحركه الشعبيه لتحرير السودان القاعدين يمارسوه في جنوب السودان، هل ده حاجه وليد بتاع اللحظه ولا ده حاجه خططوا لها داخل الحركه الشعبيه لتحرير السودان؟ النقطه دي مهم جدا باي ذا واي. هي داير تحلل هل القبليه هسه ناس سلفاكير لانه سلفا ده وكان نائب بتاع دكتور جونجرن. فانت بتلاحظ في التحليل بتاعه هي داير تصل زول في قمه بتاعت قيادات كبيره في الجيش، هم كانوا قيادات كبيره في الجيش الشعبي وهم كانوا جزء من الايديولوجيه بتاعت مشروع السودان الجديد. كيف هم ينزلقوا في فتره اقل من 5 سنوات بعد انفصال بتاع الدوله بتاع جنوب السودان ويخرجوا من المشروع
ويبدو هم ذاتهم القيادات التي تطبق مشروع قبلي في دولة الآن قاعد تقود للصراع الإثني الموجود في جنوب السودان. دكتورة كار برجر استخدمت آليات عشان تحلل، هي داير تحلل، يعني رجعت بتحلل من 83. وانا ما داير يعني في حاجات بعدين انتم بتسمعوا حتى الجيش الاحمر في سم كويشن، انت لما تستمع بتسال بعض الاسئله، لو قريت الكتاب انت بتفهم، انت زارك ممكن تشرب شو يعني. هسه انا لما تقرا الكتاب ده وانت زارك حللت الواقع بتاعنا الليله ده، انت ممكن تشك، انت زارك ممكن تشك في دكتور جون جرن. خليني اكون معكم واضح، انت زارك بتشك في دكتور جون جرن، لكن الان خلاني كإدوات ما اشك في دكتور جون جرن انه هو ذاته خلف المشروع ده، لانه فعلا ده سبب حاجه واحد بس، انه الدكتور جون جرن انه الحركه الشعبيه للجيش الشعبي لتحرير السودان هي كانت حركه نضاليه، هي كانت حركه ثوريه، فما كان للدكتور جون جرن فرصه عشان هو يقدر ياسس مؤسسات قويه، لانه تركيزه كله كان على الحرب. فهو كان قاعد يخط انه الضبط الصحيح للمنظومه ده، لانه حتى الاستقطاب داخل الحركه الشعبيه تمت بطريقه بتاعت قبائل وكده، وفي جزء منهم جو قبليين من يومهم، جزء منهم انضموا وهم كانوا جزء من التفتيت بتاع جنوب السودان 83. في جزء من الناس زي هم زاروا كانوا ناس القسم الجنوب في 83 الانيشيتد الهيمنه القبليه اللي كان في الزمن بتاع ابلالير في جوبا، والعدد للانقسام بتاع جنوب السودان، الناس تتشبع والناس تزعل من بعضها وكده، كانوا جزء من ده. دي النقطه بس انا ادوار الممكن اخليني انا ما بشك في دكتور خطط بتاعه. انتوا هتسمعوا حتى لما تقرا كتاب بتلقى انه الماجورتي من الريد ارمي الجيش الاحمر اللي جابوهم برا ده كانوا من بور وبعض من بارغزال وبسيط من بعض القبائل الثانيه. ده it will tell you انه يعني مثلا انت لو سالت نفسك الريزن اللي خلى انه الجيش الاحمر يكونوا كلهم من بور شنو؟ اللوست بويز اللي خلاهم يكونوا من بور ماجورتي بتاعهم كله كانوا من بور. ودكتور كارل برضو هيبقى شويه هي تتكلم في الكلام ده، يعني شنو؟ you will ask yourself ماجورتي بتاعهم من بور واقليه منهم بارغزال وبسيط من انواع وكده وكم كده من نوير وكده، يعني كده ثلاثه كده كم كده من بعض القبائل الثانيه. ده also لانه لما بيقولوا انه ده المستقبل بتاع جنوب السودان، طيب يكونوا في المستقبل بتاع جنوب السودان كيف وانت ديل بتنحدروا من اثنيه واحده؟ دي برضو will make you to rethink again about السياسات بتاعت الحركه الشعبيه لتحرير السودان. ده واقع موجود قدامكم هسه وانتم شايفينه في جنوب السودان، وده نقاش، ده النقاش بتاع الليله نقاش موضوعي، نقاش علمي. ده ما الناس اللي بيزعلوا ديل ما تسيء. انت لو عندك كلام تعال لي فوق، بعدين تعال فوق ونينا بنناقش في حاجه، يا ده قاعد قدامكم. الاسا المسار مشكلتنا كلنا كيف نخرج من الوضع بتاع القبليه القاعد يكرز له النظام الموجود في جوبا ده. Also that will be another question. فالنقطه دي مهمه جدا اللي هي الوضع في الاعتبار التحليل العمليات المتضمنه في الاطول الحرب، العمليات اللي استخدموه في الاطول الحرب ده، لانه هل العمليات دي عندهم تاثير وبيساعدنا نحن عشان نفهم الانهدار الحاصل هسه، الانزلاق الحاصل هسه في جنوب السودان. نحن هسه قاعدين ننزلق لشغل الصراع ارغي، الصراع اللي قاعد يديروا الناس الفاكر هسه بصوره ارغيه كويس. وده لازم ناس انثروبولوجيست علم الاجتماع يرجعوا ويحللوا ده جاي للنتيجه لشنو، وده الشغل اللي اشتغله دكتوره كارل برجر. للناس بتاعت انجليزي، the interview was conducted by doctors Marinda Meschler, whose doctoral was focused on the post-conflicts and military integration, understanding, treaty negotiation, and implementation in civil war context, with qualitative analysis of the Angolan and Mozambican civil wars. ده الدكتوراه بتاعت الزولا اللي عملت الانترفيو مع دكتور كارل برجر. دكتور كارل برجر she examined the role of social process and routinized violence in the use of underage soldier
in the country now called or known as South Sudan during the 21 years civil war between Sudan and North and Southern Sudan. Also, Dr. Carol Berger, she is drawing on account of South Sudanese who, as children and teenagers, were part of the Red Army, the youth wing of the Sudan People Liberation Army, SPLA, and also this book actually, she's also sheds a light on the organized nature of the exploitation of children and use by senior adult figures within the movement, Sudan People Liberation Army. As well, the book also included the interviews with several of the regional Red Army commanders, all of whom went on to hold senior position within the military and the government of South Sudan now. And also, Dr. Carol, she also chronicles the cultural transformation experienced by members of the Red Army and consider whether an analysis of the process involved in what was the Africa longest civil war can aid our understanding of South Sudan more recent descent into a genocide conflict. ده التحليل بتاع دكتورة كار برجر للصراع. Let me play the interview and then الناس تستمع للinterview. Interview is 58 minutes. بعد ما ننتهي من الانترفيو I hope الناس اللي يجوا فوق ديل they will note down the notes من الانترفيو. Then when they come they will actually كلام جميل جدا في تعليق انا برفعه عاي. So الناس اللي قاعدين في كلاب هاوس وفيسبوك انا لو انت الصوت ما واضح خلوني بعدها عشان في طريقه ثانيه برضو انا ممكن اشغل لكم الصوت يكون واضح. الناس اللي في كلاب هاوس ممكن تكتبوا الكلام ده لي هنا. In history and podcast on the New Books Network channel. My name is Dr. Miranda Melcher, and I'm one of the hosts on the channel. And I'm very excited today to be interviewing Dr. Carol Berger, whose book is titled The Child Soldiers of Africa's Red Army, The Role of Social Process and Routinized Violence in South Sudan's Military, which is published by Routledge in 2022. In the book, Dr. Berger examines the role of social processes and routinized violence in the use of underage soldiers in the country that is now known as South Sudan, looking at the civil war before South Sudan became a country and thinking about the implications since then. She draws on the accounts of a number of South Sudanese who went through these processes themselves, and therefore sheds light on how the exploitation of children and youth was not a one-off thing that happened, but was actually quite organized and intentional. So this book raises a lot of really interesting questions and brings us into aspects of military life that are often quite hidden away. So there's a lot to learn from the research from Dr. Berger, and so I'm really happy to have you on the podcast today. Thank you so much. I'm very pleased to be interviewed by you. So I wanted to start off with a bit of an introduction. And as you mentioned at the very beginning of your book, this book comes out of research, not just from your doctorate, but from your master's as well, in Canada and in the UK. So it quite clearly spans a number of years of committed research and a lot of interviews. So how did you come to this research area? You know, I traveled to Khartoum, Sudan in 1981, and shortly after became the stringer for the BBC African Service. I lived in Sudan for the next 8 years, and during that period, of course, the war between North and South Sudan began in late 1984. And I still remember the day when I was looking at the daily printouts from the Sudan News Agency. It would have been
probably early 1985, and there was a 2-paragraph story saying that South Sudanese children had been sent to Cuba. And this was, one of those strange stories, and then the war continued, and there were many other things happening. And then 13 years later, after working in the Middle East, after Sudan as a journalist again, I returned to Canada, where I'm from, and I was in the city of Edmonton, and I heard talk that there were South Sudanese in Edmonton who were speaking Spanish. And I thought, oh my goodness, these are the children that were sent to Cuba. And within a rather short period of time, I managed to connect with this community of South Sudanese who had recently emigrated from Cuba to Western Canada. And that's how it began. I had started taking some anthropology courses at the University of Alberta, and it seemed like a good fit. There were all of a sudden 250 South Sudanese who'd come from Cuba, most of them living in my home province of Alberta in Western Canada. And that's how the masters came together. And then when I had the opportunity to do a doctorate at Oxford University, I wanted to continue because there were many unanswered questions about who these individuals had been and who the larger population of underage soldiers had been. And I think that certainly reading the book, I'm glad you didn't stop at the masters. Certainly a lot came out of that seems really interesting. But I'm glad that we get so many other additional aspects to the story as well. So to start off with that larger group of children, we will definitely come back to the specific group that was sent to Cuba. But starting with the title of the book, The Red Army. What was the Red Army? What were its stated goals? What were its actual goals? What was this? It's good to remember that during the North-South Civil War, which we generally consider began in 84 and ended in 2005, that the SPLA, the Sudan People's Liberation Army, was nominally linked to the East Bloc. And this was largely due to the fact that neighboring Ethiopia, then led by Mengistu Haile Mariam, was linked to the East Bloc. So it came that there were large numbers of underaged South Sudan that had been impacted by attacks from northern Sudan. They made their way to Ethiopia. And it was understood that there were significant numbers of underaged soldiers within all of the SPLA divisions. But by 1987, it became SPLA policy under the command of Colonel John Garang to gather up the children. The order was sent to zonal commanders throughout South Sudan that they were to forcibly recruit children. And this they did. And by taking a rather long time to complete the research of this book, I was able to speak to former zonal commanders who continue to be very prominent in the SPLA in South Sudan, now known as the South Sudan People's Defense Forces. I was able to get these individuals on record, including General Paul Manyang-Juk, that he himself took 7,000 children. I've also spoken to many of the men and women who survived the war and were part of those forced recruitments. And they talk of very large numbers being taken by land across the border into Ethiopia, where the SPLA had refugee camps and training camps. So the Red Army became a more organized, recognized part of the SPLA, and loosely we could consider it the youth wing of the Sudan People's Liberation Army. And what were the why? Why did they want children? What was the point of having an army of children? The public pronouncements surrounding the Red Army, particularly after the end of the war, you will find that veterans are very consistent in their narration of the why. They will say that John Garang told them that they were the seeds for the future of South Sudan. They will say that they were only taken to get education, because of course during the Civil War,
whatever education there had been was further disrupted. The reality was that there's a lot of utility in using underage soldiers. The SPLA needed the labor. The SPLA used these underage soldiers as bodyguards. They were the ones predominantly responsible for the laying of landmines, for acting as porters. The reality also was that by keeping these large numbers of children and youth in these terrible camps inside Ethiopia, they were able to draw humanitarian support that was later used to support the SPLA mainstream itself. And as I write in my book, the humanitarian agencies, American anti-poverty activists, politicians, people made the tours of these terrible camps where the youth were kept, where the death toll was very high because there was terrible hunger, no medical support. And inevitably, the humanitarian community, in its giving of aid to these SPLA camps, was indirectly supporting the SPLA itself. And so, talking about the camps and talking about the other half of the title of your book, these camps, and it's already kind of becoming clear from what you're saying, were not nice places. And in fact, these camps were, in a lot of ways, purposely not nice places, particularly for children. And it's even in the title of your book, The Social Process and Routinized Violence. So could you explain to us why there was utility in routinized violence in the recruitment and training of children in the Red Army? First of all, I would point out that the majority of the Red Army veterans were taken from one part of South Sudan. Probably 80% of all the Red Army were taken from what we call Jonglei State, which is in Greater Upper Nile on the border with Ethiopia. So these would have been people who were ethnically self-identified as the Boer Dinka. And Colonel John Garang, the leader of the SPLA during these years, was himself a Boer Dinka. So what it means is most of the youth and children who were taken to these terrible camps came from the Boer Dinka community. The second largest group would have been Dinka coming from the region further to the west, Bahr el Ghazal, and then you have individuals from the different sections of the Dinka, including Dinka Agar, Dinka Rek, Dinka Malwal, Dinka Tweech. These youth were predominantly taken by the commanders by force. If parents refused to allow their children to be taken, they would be penalized or they would be beaten. And earlier today, knowing that we were going to be talking, I met with one of the Red Army veterans from the Boer area who now lives here in Cairo. And he was describing once more for me that if a parent refused to have his child taken by the SPLA, he would be physically beaten in front of his community. And he would also lose livestock or crop that he had stored. And as we know, South Sudan is a very, very tough place. If a family loses its livestock, it can mean worse than destitution, it can mean death. If a youth was taken by force by the SPLA and later escaped, the SPLA could return to the community that that youth was from and then take the cattle from the family as well. So the youth, part of this much wider community, were exploited by the SPLA with the knowledge that their families had no recourse. Now, of course, there was also support for the war, but the extent of the underage recruitment, the numbers involved are such that it has to be remembered that areas like Boer have never really recovered from the loss of all these youths. You mentioned the dire conditions in these camps. In particular, I would refer to Panyudu, Dima, and in Bonga, which is where the International Military Institute or War College was located. These youth were organized into teams, and these teams were required to bury the dead. And I've met several of the veterans who were part of these burial teams. They were children themselves. And when you ask, how many youth did you bury?
they would say between 9 and 12 every day. I also was able to support my research with journals written by Red Army veterans that came into my possession. These were super harsh places. And when we talk about the routinized nature of the violence, when I asked this Red Army veteran earlier today, I said, how do we understand this? Keeping in mind that he's of South Sudan and of the Dinka War, he said that the commanders and the trainers needed to prepare the boys to survive the rigors of war, because of course they were sent into combat. They needed to toughen up these youth so that they could endure whatever was to come. But yes, this was an extremely violent environment. The trainers were greatly hated, and people still tell stories of their comrades, the youth that they trained with, who died in the training. And that came through, I think, a lot in the book. It really was something that even the children who were really, really young when they first began to encounter this, for obvious reasons, left quite an impact on them. But I wanted to pick up on something you've already introduced us to, the idea of identity in this, and that which children were recruited, forcibly so, into the Red Army were targeted. It wasn't random. It was from particular groups in particular places. And so, in fact, you argue in the book, quote, the SPLA, despite its purported national goals, was developed as an essentially regional and fragmented collection of fighting forces. You have a number of examples in this, and it's not just about where the children come from for the Red Army. This, in fact, goes throughout the SPLA's military organization, different battalions, etc. Can you explain how, what the purpose of this was? Why was this seen to be useful? In fact, so much that you argue it's been kept even after independence or westernization efforts of, as you said, the renamed SPLA military forces. This fragmented and regional nature of the fighting forces has nevertheless remained. Could you give us some insight into that, please? If we keep in mind the fact that it's a huge territory, it's a territory that doesn't have good communications or road transport, and there are many, many different languages, and each community unto itself has a geographical link. For Colonel John Garang, as leader of the SPLA, for him to have a rebel army representing all of South Sudan, his strength was to recognize the disparate nature of the region and to allow local commanders to basically lead their home regions. And this sense of relatedness between the recruits, the soldiers who were adults, the commanders, it creates another kind of loyalty and fighting strength for the SPLA. But generally, any talk that it was a national movement, we all can recognize now that the SPLA did not have an ideology. And yes, John Garang talked about wanting to keep Sudan intact. Certainly it was understood for the wider rank and file, separation, independence for South Sudan was the wider goal. So while people like to imagine that a military force needs to be united over a large territory, I would say the reality is the strength was the fact that these were local regional forces that banded together as strategy required. But their strength was in their local nature, and that means relatedness between peoples. And so this brings me on to my next question, which goes to the topic of the children who were sent to Cuba. It's, I believe, 619 children total were sent to Cuba in three sort of waves, I suppose. And something that I found quite surprising was that the vast majority of these children were closely related to senior SPLA leaders. And so they were chosen, it wasn't a random grouping. They were highly related to these leaders, and they were purposely sent across the ocean to Cuba for what seems like, when they were sent, an undetermined amount of time with
few contacts left with their connections in South Sudan. So can you explain for us a bit, why was it important who these children were related to? I think it has huge ramifications for our current political situation. At the time that these youth were selected to go to Cuba, arrangements had been made between different individuals within South Sudan who had pre-existing contacts with Cuba, that a certain number of youth should be sent from South Sudan and educated in Cuba. 619 were sent. 60 of those were girls, were young women. Half of them were sent on a cruise ship, a Russian cruise ship that took 24 days to go from an Ethiopian port to the port of Havana. And the remainder went on a series of flights on Soviet planes. If you were an SPLA commander and you had an opportunity to send your sons and your daughters for education in Cuba, as opposed to having them in a refugee camp inside Ethiopia, or in some difficult situation in the Ethiopian capital of Addis, of course you wanted to send your children for education. So John Garang sent 2 of his children. William Nyonbani, who was one of the founders of the SPLA, sent several of his children. All of these major commanders took advantage of this opportunity to send their children out of the theater of war in the hopes that they were going to be educated in Cuba. Now, I would add here that, as I mentioned, the vast majority of Red Army veterans were particularly from the Dinka identity group. They don't really like to acknowledge this, but this is the reality. There were a couple of Anahuac, a couple of people from Equatoria, a minority of Nuer, but the majority of those sent to Cuba were Dinka. But they were Dinka from John Garang's home territory of the Boer Dinka. They were sent to Cuba. They essentially got stranded there, most of them for a period of a decade, if not 13 years. When the split happened in South Sudan in 1991, and the SPLA split into 2, one led by the Nuer Riek Machar, and the other led by John Garang, this affected those who remained in Cuba. And obviously, because the situation in South Sudan was very bad, Cuba could not essentially send them back to South Sudan, nor could they send them to the bases in Ethiopia after 1991, after Mengistu was overthrown and the SPLA lost its bases in Ethiopia. So I realize this is a little bit overly detailed, but when John Garang died and Salva Kiir took over as president, the shift of power changed. So instead of the Boer Dinka being advantaged, it was now Dinka from Bahr el Ghazal. And because the majority of those who were sent to Cuba and were educated were from Boer Dinka, their position in South Sudan is now altered. And they are not in the advantaged position that they once were before John Garang died. And we're going to pick up on this because my next question, I think I'm not the only one quite curious about the 619 children and youths who were sent to Cuba from South Sudan. So can you tell us a little bit about what happened to them in Cuba? What were those 13 years like? Do you know, my informants generally were so protective of however I was to represent Cuba, because there was a huge amount of gratefulness for what the Cubans had done for the South Sudanese. I would add that there were others who felt that they gave their labor for free for over a decade, because these youth, they were put in a school on the Isle of Youth to the south of the Cuban mainland, and they were among a large number of schools, a kind of international. So there was a school for Namibian students, Ethiopians, Cape Verde, Angola, Mozambique. And each of these schools was responsible for the harvesting of citrus plantations.
So the students would spend half of every day working with machetes in these plantations and the other half of the day in the classrooms. At the beginning, there was a certain number of South Sudanese teachers, but over the first few years, those teachers returned to East Africa. So generally, they received a Cuban education. With the collapse of the Soviet Union in 1990-91, Cuba experienced terrible economic hardships. And this also affected the South Sudanese, who were considered to be the least privileged of all the international students being educated by Cuba. They had no other means of support other than the Cuban government. So some of my informants told me about the young women who were at school. There were then about 40 of them, and they only had 10 pairs of shoes between them. And it was mandatory to wear shoes when you went for meals and when you went to class. And so particularly for the meal times, what the girls would do is one girl would wear her shoes and go eat and then hurry back and give the shoes to another girl so she could go and eat. So they began to suffer hardships. The students who went on to university, then when they graduated, because they didn't have any identity papers and they weren't allowed to work in Cuba, were in trouble. Because with the declining economic situation, with the deteriorating situation back in East Africa, they were stuck in Cuba without an income, without a job. And once they finished university, they no longer had any accommodation, nor did they have access to dining facilities. So there was a certain number of the youth who worked for free in factories in order to have access to meals. So they experienced real hardships. And as my book talks about this, at a certain point, Cuba reached out to the international community, and in the end, Canada agreed to take the remaining 250 South Sudanese who were really stuck in Cuba. They couldn't go back to East Africa. The war was an internal war by this time, and they just had nowhere else to go. So Canada began taking them in 1999. And what happened to them in Canada? Do you know, I still remember when I first started meeting some of these guys, most of them spoke fluent Spanish. Very few of them had any level of English. They had to, experience winter for the first time. They were trying to, get work and begin their lives anew. They were also, for the first time, for many of them in more than 13 years, reconnecting with their family in East Africa. Because while they were in Cuba, except for a few of the students who were related to very senior commanders that they were allowed to occasionally speak to them on the phone, most of them had no contact. There were letters that were forwarded by Red Cross, but these letters always contained terrible news. Someone had died, someone was missing. So when they got to Canada, they had a chance to reach out and reconnect with family members in East Africa. Where were they going to work, though? The majority of them found work in slaughterhouses. And in one of those weird twists of fate, most of these South Sudanese who'd grown up in Cuba ended up working at the biggest cattle slaughterhouse in all of Canada. 1 million head of cattle a year at that time were processed in the town of Brooks to the east of Calgary, which is one of the big cities in Alberta. And quite by chance, this town of Brooks was like 45 minutes away from the rural community that I grew up on in southern Alberta. So the South Sudanese were extremely motivated to try and earn money to send support to their families, many of whom were then in refugee camps in Kenya. So they had a huge motivation to try to support their families, even though they hadn't seen them in a very long time. And they were a highly disciplined group of people, but they'd obviously gone through a huge disruption in their personal lives in that they had been sent when they were still children or teenagers
to Cuba and then not had direct contact with their homeland for many years. It's so nice out there in the Mexican markets where chilies stretch in the sun, high in the mountain air between backcountry skiers and kids doing their first snowplow, or next to the pool after a long day of forgetting what day it is. We're all here to get out there and come home more us than us that went away. And when you save on travel as an Expedia member, you can travel even more. It's so nice out there. So let's go. Expedia, made to travel. Terms apply. See site for details. This episode is brought to you by Brooklyn. There's lots of great ways to start off your day. Eating breakfast, a cup of coffee, walking the dog. But starting it off well-rested, thanks to your ultra-cozy Brooklyn bedding, it's hard to think of anything better. Brooklyn was created in 2014 to give customers luxury, hotel-level home essentials that don't break the bank. They work directly with suppliers, cutting out the markups and passing those savings back to their customers. They also have a whole lot more than the internet's favorite sheets. Brooklyn offers everything from snug bedding to cozy towels, robes, loungewear, accessories, and more. And they launch new products with new colors and patterns all the time, making it easy to find something you'll love. So go to brooklinen.com and use the promo code podcast to get $20 off your purchase of $100 or more. That's BROOKLINEN.com with the promo code podcast. Get comfortable and get it for less at Brooklinen. This episode is brought to you by MailChimp. When businesses used MailChimp's Customer Journey Builder to automate their email, they saw 4 times more orders than when they used bulk email alone. MailChimp's Customer Journey Builder helps you scale your growing business with email marketing automations to deliver relevant, personalized messages so you can focus on what's really important, running your business. MailChimp, built for growing businesses. Get started today at MailChimp.com. And the stories of some of these individuals is really quite fascinating. It's definitely something that listeners should consider reading the book for. And particularly something that we generally hearing about the Red Army might not be as familiar to listeners. But when we think about children in terms of Sudan and South Sudan, quite often we do know a different phrase, which is the lost boy. And that's something you discuss in your book. And discuss how these identities of being a veteran of the Red Army or a, quote, lost boy of Sudan might actually overlap. And you raise some really interesting possibilities about the terminology that the West uses or doesn't use. And it seems like there's been quite different receptions to that argument amongst the South Sudanese who you've known for years and maybe some of the Western audiences coming to your work for the first time. So I was wondering if you could tell us a little bit about what is there that overlap between Red Army veteran and lost boy, and how do you sort of critique Western discourse of it? The lost boys and lost girls, although they're a much smaller number, are veterans of the Red Army. But they're a special group within the larger Red Army, and they're special because I mentioned earlier that the overthrow of Mengistu Haile Mariam in Ethiopia led to the loss of all the SPLA base camps inside Ethiopia. And it's to be remembered that it was a terrible, terrible time when thousands and thousands of South Sudanese had to get out of Ethiopia. The SPLA came under attack. They were shelled, they were chased. They were in crisis as they were leaving southern Ethiopia and heading back to South Sudan. There was a group of SPLA that included around 3,000 Red Army that were in fact commanded by the current president of South Sudan, Salva Kiir. They had to cross the River Gilo. Large numbers were lost. They drowned. They got to the other side. And essentially, the SPLA abandoned these Red Army. And as you know, I spent a really long time on this book. And I had the benefit of traveling around South Sudan for some years. I worked really hard to find men who'd been part of that particular contingent that included the Lost Boys, or the Red Army, as they're more correctly known. And when I asked, what do you mean you left them?
one of the radio operators, who's now still with the SPLA in South Sudan, said to me, we were on a mission. So regardless, these 3,000 youth were abandoned, and they began to walk. And over a period of some weeks, they did end up in northern Kenya and were then assisted by the UN and came to live in what became known as the Kakuma refugee camp. With the involvement with the international humanitarian community in their attempts to provide support for all these youth, this is where the term the Lost Boys began. Because there was a narrative that somehow all these youth were lost as they tried to find some safety, some refuge from this war spillover and all of the chaos in South Sudan as the SPLA returned to the country. So how did this come about and what does it mean? The American government decided to take around 3,000 of these Red Army veterans, the so-called Lost Boys. And so over a period of time, they were resettled in the United States. And particularly, Phoenix, Arizona is a center for the Lost Boys, and they formed organizations. Certainly the media narrative was very strong, and it was all about survival. It was about resilience. It was about the terrible experience that these young men had experienced. And you might remember as well the book by Dave Eggers, What is the What, which also tells the story of these boys wandering through the bush. I've spent a long time working on who the Red Army are, and I would say to you that it was a kind of instrumentalization of Western sympathies to refer to these Red Army veterans as Lost Boys. No one was lost. You don't just go get lost in Africa. But you could be part of a military contingent that abandons you, and then you could desert from that military and walk out of the theater of war and seek refuge in a neutral place, which is what these young men did. Now, the narrative of the Lost Boys, if you look at the media coverage in these particular years when it became such a big story, the narrative stays pretty true to a certain thread. There's a lion, there's people who get killed and eaten by hyenas, and yes, terrible things did happen. But if you will notice, there's also a terrific amount of discipline whereby, until quite recently, these so-called Lost Boys refrained from overly speaking about their relationship to the SPLA. Although over time, obviously, it's become more recognized that they were youth soldiers. But the term Lost Boys, for many of the Red Army veterans, they don't like this term. It offends them. They think that it's ridiculous because no one was lost. They were part of an organized military force that was in crisis, and these youth had enough, and they walked into northern Kenya. I would add that in the years that followed, the SPLA continued to enter the Kakuma refugee camp, where they would gather large numbers of these Red Army veterans and demand that they return to the war. And I do cover this in my book, as you know. Yes, it was definitely one of the moments that was in some ways most striking for showing the agency of the Red Army veterans in their response to this narrative and engagement with it, going, this is kind of ridiculous. So I am glad you included that. I thought that was really interesting. So moving again towards the kind of big picture questions that you address, what do you think understanding this history of the Red Army, and especially those who survived being sent to Cuba, the ones that, regardless of whether they were in Cuba or not, you have had such contact with over many years, what do you think this history tells us about the high levels of violence within South Sudan? Do you know, I've been thinking about this question for a long time. And when I met with this Red Army veteran earlier today, thinking, I'm going to just ask him a couple questions,
from his perspective, this use of violence is what is required in a war situation. And I think sometimes we forget that wars are terrible, terrible things. And people are trained to kill. Violence happens. People die during training. There are terrible, terrible abuses. And I find it quite interesting when you look at any kind of militarized situation, there somehow is kind of a surprise when there's excessive levels of violence. When in reality, well, this is what wars are, and this is what war does to people. But I'm going to add something here. As you've seen in my book, there are very prominent individuals who for the last 30 years have been in charge of these military strategies. So when we talk about the level of violence, I think it's really important to remember that individuals have made decisions about what their military priorities are, how they affect their strategies, how they can carry through what they feel is the best military campaign to support their interests. So if we keep in mind that the same men who are today leading the National Army of South Sudan and the government, because as we know, South Sudan has not had any elections. And when peace came in 2005, the international community was comfortable in basically turning over the sovereignty, the control of South Sudan to the former rebel army. And this former rebel army, now national army, is still in charge. And there are probably around 30 individuals who were key players back in the 1980s. And they are still the key players. So I'm going to try and discourage us from looking at this violence as purely a cultural phenomenon. Because the reality is, South Sudan is a militarized nation led by the military, supported by other militaries. When you look at the fact that, Western countries, East Bloc countries continue to support South Sudan militarily. All the resources are captured by the military. There are many other parts of South Sudanese society that have absolutely no recourse to the fact that the military continues to dominate everything in South Sudan. So just as we don't want to particularly say that this group has inflicted violence purely because it's within their culture, yes, this is a country that has experienced violence for a really long time because they're now in a new civil war, and the previous North-South war was more than 2 decades long. And before that, we had the colonial period, and before that, and on and on. But I would say that this military model has been so privileged that in some ways, there's been absolutely no disincentive to continue this kind of infliction of violence on the wider population, including youth and children, in pursuit of military aims. And so I'm really glad you answered that way, essentially, because I think this does come out clearly in your book, just how many of the key figures that we meet early on in the narrative you're telling about the regional leader who recruited this many children here and the regional leader who recruited this many here, they're recognizable names if you follow South Sudanese politics recently. And their thread continues throughout the book. And in this answer, in this idea of the militarized society, that it's not accidental that there's a lot of violence. There's a lot of people at the top purposely privileging the military. Why do you think the use of child soldiers and youth soldiers continues to be something that happens, maybe to a less degree, but is still to some degree an embedded practice, particularly as you said, well, there's no incentives to not be a military society, but interestingly, there is a lot of international pressure to not use children. And there are instances in your book where you show that the leaders acknowledge that, and they will
make claims like, oh no, they're not soldiers, they're just helping cook, or they're helping with something else, that the children are not fighters, but they also don't seem to do much to try and hide the fact that these children and youth are actually fighting. So is that simply that they are aware of the pressure but can get away with it? What explains in this highly militarized practice the continued or sustained use of children and youth fighters? I think it's pure utility. When you take underaged youth and put them in uniform and put them through training, you do not have to pay them. You do not even have to feed them. And as I write in the book, these irregular militias that have been created from the time of 2005 and the Comprehensive Peace Agreement right through to independence in 2011, in the months and if not year and a half preceding the outbreak of the new war in December 2013, throughout areas of South Sudan that were controlled by the state, commanders continued to take underage youth. I live in Cairo. There is a growing number of young men, particularly from Bahr el-Ghazal, who are coming to Cairo because they do not want to be taken into any of these irregular forces or even the National Army. It just continues. Yes, in theory, there is an international campaign against the use of child soldiers. But I think it's wise to remember that in the run-up to the independence of South Sudan in 2011, there was a terrific amount of goodwill towards South Sudan. And this is in part because of the way Northern Sudan was represented for a very long time. So we had a situation of the good guys and the bad guys. And South Sudan, as represented by the SPLA, were positioned as the good guys. And what I witnessed over the last 15 years has been a kind of, well, there are a few hundred child soldiers left, but, these are guys who just turned up at the barracks. There's been a kind of free pass for South Sudan. And people have kind of rationalized without looking more closely at what exactly is happening. And yes, there are non-state actors who are continuing to take underage soldiers, but I would argue that it continues to be mostly the state that is taking underage soldiers. And as we've seen when it comes to the US government's, the Child Protection Act, which is meant to prevent the recruitment of child soldiers, the last 3-4 American administrations have given South Sudan a waiver. They know that there are underage soldiers, but they continue to give a waiver because the Child Protection Act is meant to prevent the US government from providing military aid and training to any country that continues to use underage soldiers. And every year, whether it's George Bush or Barack Obama or Donald Trump, they give South Sudan a waiver. So we do need to think about the geopolitics. We do need to think about the fact that these individuals who have been engaged in this campaign to take underage soldiers, they're the same men who've been doing it for over 3 decades, and there has been no cost to them. I mean, it just is what it is. And as we know, the international community, its engagement in South Sudan, there tends to be a kind of Groundhog Day phenomena. South Sudan is not an easy place. It's difficult to move around. There are linguistic problems. There are gatekeepers. But generally, I think it's been very hard for the international community to look clearly at what has happened over the last 4 decades. I'm hopeful that if my book is read by people, if other people are writing more detailed accounts of what happened during these years, that we might get past a bit of this kind of, virtual South Sudan.
There's been a failure to look more honestly at how the place functions. Thank you for explaining that. And it brings me nicely to the last section of our interview, which focuses perhaps less on the overall arguments you're making in the book, which is wonderfully summed up to a degree there, and more on the sort of research process side of it. So first off, you've already mentioned that this is a challenging topic to get real information about for a number of reasons. People are still in charge. It is South Sudan is a difficult place to visit for logistical reasons, for linguistic reasons. In Canada, it's hard to find people and have them be willing to talk to you. In the book, you also talk about the challenges of the Cuba veterans reconnecting with their South Sudanese families creates challenges for them. They had created their own sort of internal cultures within Cuba. As you said at the very beginning, they spoke Spanish. And there were a lot of behavioral pressures from their South Sudanese families to be a certain way. Do talk about this, don't talk about that. So what kinds of challenges did you face in your research in terms of particularly the strong ties of loyalty or kinship in being able to find any of this out? Do you know, when I think about all of it now, because I've known some of these men and women for over 20 years now, they were incredibly welcoming to me. And it was partly because I had lived in their home country. And, you know, the 6 degrees of separation, if you list enough names, somebody's related to somebody else. But they were incredibly welcoming to me. I spent many a weekend in the town of Brooks, where the slaughterhouse was, hanging with everybody. And at one point, one of the South Sudanese who had gone to Cuba as the headmaster for the school in the Isle of Youth, he asked me if I could find some maps because all these young people didn't know the geography of their home country. I was treated with terrific generosity. And I think the fact that I knew something of the background of South Sudan, having lived in Sudan in the 80s and having stayed on top of things, working as a journalist before, I was, respectful of the fact that there are reasons why people cannot talk about things. And so I guess I made a choice to go extremely slowly. But I think the other thing is there are no secrets among South Sudanese. Everybody knows everything. And they do talk about things. But I'm very glad now that I was not in a hurry to finish this book. Because 10 years ago, when I finished the doctoral thesis, it would have been a very different book. Because I wasn't that confident of some of the things I suspected. I needed more time. I think that there's been a desire amongst all these veterans to respect their families, keeping in mind that there are risks to speaking openly about the things that were done. And on that point, I think that it's been really kind of surprising, but not surprising, the Red Army veterans themselves, who've been very careful not to speak out about the things that happened to them. There's a bit of a shift. A couple of weeks ago, one of the veterans who now lives in the US posted an hour-long video on YouTube. And he spoke in Arabic and English. He had read a review of my book. He was supportive of his conclusions. And he said, we have to stop the lying because they've all been trapped in this fake narrative of what the Red Army was and what their experiences were in the SPLA. Wow, what an amazing thing to see. This is the question I always ask as my second to last question, but I almost hesitate to ask it to you because the book does have so many of these incredible details that don't always get included. But I'm going to ask anyway, because who knows? In the years of research, can you share one or two things that you may have come across that were
particularly surprising that may or may not have gone into the book? Often these are things that people find in the archives that don't end up getting included. But was there anything big, small, got included, didn't, that's particularly stuck with you? Do you know, this whole journey of learning things, I feel extremely grateful that I've had this time and access and been able to attempt to record the things that happen to these individuals. I think the thing that most shocked me as I began to realize the implications was how systemic and how organized everything was. These youth who joined the SPLA and became known as the Red Army, they didn't just get up one morning and start walking to the border with Ethiopia. There were boats, there were trucks, there were even helicopters at one point. But the narrative that's been allowed to stand for a very long time has been a very romanticized one about the agency of youth. And that has left me feeling, regretful that in some ways the research that's been done on the region, God knows it's very challenging, but you need time to actually figure things out. But the second thing, and this really hit me as I was finishing the book, touching base with some of these men and women that I've known for a really long time, people whose fathers were killed in internal fighting within the SPLA, whose fathers were founders of the SPLA. They're really committed to the idea of the information being published, but they're still wary of linking themselves to the information. And a lot of these veterans, maybe they're in their mid-40s, their mid-50s now, there's a real sorrow because they know that what was done to them wasn't humane. And there are huge regrets because in the decade since independence, as we know, South Sudan has faced more and more problems. And internally, there's inter-ethnic fighting, there's ethnicized warfare, there are huge weaponized situations over land. And so for any of these Red Army veterans, there's a dismay at the sacrifices that were made and the fact that they've basically been kind of disappeared. Their sacrifices have not been truly acknowledged by the state. And I think there's a sorrow in feeling that they've been sidelined, that they don't have a role to play in South Sudan now. And, there's disarray and a new civil war. And that, I think, is a kind of crushing realization as I was wrapping up the book. These are middle-aged men and women, they've married, they have kids, but there's a sorrow of what was lost. And they never forget their colleagues, their comrades from the early years when they were put on these marches to Ethiopia, when they went into training. They don't forget the ones who died. An impactful note to ask my last question on. What are you working on now or next? Do you know, part of me wants to do something that's a little lighter in tone, but another part of me wants to carry on weaving this tapestry. And I'm very fortunate to have access to a lot of different parts of South Sudan. And I have been working on research towards explaining in more detail the events immediately preceding and after the outbreak of violence in Juba in December 2013. But part of me just wants to, write a nice biography of the Sudanese painter Hussein Sharif, or, something about photography. But I probably will proceed with this research into how things fell apart in December 2013.
Well, I'm sure it will be very interesting regardless of what you choose to work on. And in the meantime, while you decide what comes next, listeners can read your book, which is titled The Child Soldiers of Africa's Red Army, The Role of Social Process and Routinized Violence in South Sudan's Military, published by Routledge in 2022, I believe, or 2021. 2022, that's what I thought. Thank you for correcting me. And they can follow your work as well. Reminder, this is Dr. Carol Berger, who's shared a wonderful amount of knowledge with us. Thank you very much. Thank you so much, Miranda. شكرا جزيلا وشكرا لصديقكم الناس المتابعين في فيسبوك وكذلك الناس المتابعين في يوتيوب والناس المتابعين في الصوت المستمعين في تعليقات كثيرة في الناس في فيسبوك وكذلك يوتيوب برضه. أنا أقدر أقول للناس اللي أنتم سمعتوا الانترفيو والناس اللي يستمعوا له ثاني أنا بعدين في أنا والقسم الفيسبوك also we need to share it with other people. Now, the people again are YouTube, also release the interview and also as well as the book. لكن أنا خلوني أقول حاجة مهم جدا قبل ما أنا أمشي the second topic, and you just be patient with me. is أنا الtopic الثاني ده ما بتكلم فيه كتير because it's very important to us to come in. أنا ambassador guide من قبل في ناس كتيرين قاعدين في الروم and I will open the room أنا بعد ما أجي في the second topic الورقة بتاع الناس آيو. لكن أنا داير أقول حاجة مهم جدا، يعني أنتوا لو أنتوا استمعتوا لما تستمع للانترفيو وكذلك أنت تقرأ الكتاب بيجي في راسك حاجة واحد كزول مثلا، يعني أنت زول you think a lot will come into your mind, you will start asking question لأيديولوجية بتاعت الحركة الشعبية لتحرير السودان كحركة ثورية، والآليات اللي استخدمتها الحركة الشعبية للتعبية والاستقطاب، وللخطة الاستراتيجية للحركة الشعبية لتحرير السودان كحركة ثورية، ونظرة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الدكتور جونغران لمستقبل الدولتين أو مستقبل دولة السودان أو مثلا المستقبل دولة بتاعت جنوب السودان، والطريقة اللي تم بها الاستقطاب بتاعت الكوادر اللي انضم للحركة الشعبية. وكذلك انتوا ركزتوا على الانترفيو، والدكتورة كارر برضو اتكلمت عن الطريقة من الانترفيو، الناس اللي استقطبوهم والأطفال الشالوم للكوبا. يعني انتوا قبل استمعتم، انا بعد شويه في حاجات كده اجيب فوق شويه، بعدها انا بمشي للسكند توبيك، وبعدها الناس الثانيين بيجوا. انا بفتح فرصه بعد شويه لامباسادور Emmanuel to come up and make comment, then بعدها I will open it to the rest of the people and they can come in and contribute. لو انتوا لاحظتوا انت زارك بتسال الايديولوجيه شنو، لانه it will make me by the way to ask a lot of questions in my mind. يعني الايديولوجيه الحركه الشعبيه لتحرير السودان كانت شنو اصلا لنظرتهم المستقبليه للدوله بتاعت جنوب السودان. وانت ممكن برضه بتسال سؤال الايديولوجيه في الاستقطاب، الطريقه اللي انتوا لاحظتوا في الاستقطاب قبل شويه، ما مشكله انه والله يا اخي انتوا زي ما في ناس بيكتبوا انتوا قاصدين قبيله كده، وانتوا شغله ده is not behind انت قاصد قبيله كده ولا انت قاصد قبيله كده، لانه انت زار لو انت جيت اتكلمت عن الدينكا حتى الاطفال اللي شالوهم برا ما من كل الدينكا. فكده انتوا كده ركزوا شويه من القبليه، الناس القبليين ديل كده انتوا ركزوا شويه وروقوا اعصابكم. شغل ابعد من تفكيركم ده، شغل ابعد من تفكير ده ما قبليه ولا قبيله كده. شغل لو انت لاحظت حتى الاطفال اللي جابوهم، شوف ليش شغل الناس اللي جابوهم يعني. فكده انتوا خليكم بعيدين، يعني هنا دايرين نساعدكم في التحليل بالضبط كده الجنوب ماشي لوين what happened. but انت you will ask a lot of question لما تفكر في ايديولوجيه بتاع الحركه الشعبيه مثلا. يعني مثلا you take example بتاع كول منيانغا 7000
لو انت ما لاحظت مثلا الماجوريتي كانوا من بور، وكذلك بعد غزال حبه منهم، وبعض الناس الثاني من انواع شويه ومن نوير حبه. ما بنفس الطريقه اللي انت مثلا لو انت كان طلعت كايديولوجيه مثلا بتاع الاستقطاب، وانت قاعد ترسم، انت قاعد ترسم مستقبل بتاع دوله جنوب السودان في المستقبل، وانت قاعد ترسم الدور بتاع الاجيال اللي ممكن هم يستلموا الرساله انه يمشي يتعلموا في المستقبل. إن ما انت ما بتركز الدوله دي ان يكون الناس اللي ترسلهم للدراسه يكونوا كلهم من قبيله واحده، او مثلا يكونوا من سكشن واحد من بتاع القبيله مثلا. That is not building a nation. That is not building a nation. ما ده سيم القوه الكلام اللي قاله دكتور بارجر قبل شويه، وكلام اللي قاله الريد ارمي الشباب العكوليه وكده مثلا بيتم اجبارك بقوه. ليه ما نفس السياسه اذا كان ده كان سياسه حركه شعبيه ممكن كان تطبق في مناطق بتاع الاستوائيه، انه برضه يمشي يشيلوا يال بتاعت ناس اسر بدسم بالرجاله زي ما عملوا في بورو كده، يشيلوا بقر بتاعك وكان انت ما تريد جناك زي ما طريقه السلفاكير استخدموا في الاستقطاب. كويس؟ في الاستقطاب القبلي. يعني انت ذاتك ما كان تستخدمه في مناطق بتاعت بارغزال بالمال فراتي، تستخدمه كذلك مع المناطق بتاعت شلوك، تستخدم مناطق بتاعت نوير، لانه انت قاعد تخطط في بناء بتاع المستقبل بتاع جنوب السودان. وانا بيجي في النقطه مهمه بعد شويه عشان انتوا تعرفوا انه الشغله ده is something else, is more behind than saying انه ده tribalism. no. هسه لو انتوا لاحظتوا للانترفيو كويس، even you will not reach to accuse قبيله بتاع دينكا. انا كإدوارد you cannot accuse قبيله بتاع دينكا. This is nothing to do with قبيله بتاع دينكا، لانه لو كان الماجوريتي من كل سيكشن بتاع دينكا في جنوب السودان then you can say انه there is في سياسه بتاعت انه يا جماعه نحن لازم يكون في بالانس من كل الناس الشالوم، دينكا بتاعت ابلان، دينكا بتاعت وين الكثير، دينكا بتاعت ابيي الاطفال، ما كده. لكن ده ما في. فكده انتوا الناس اللي قاعدين تكتبوا كومنت ركزوا، انتوا ركزوا شويه، بالذات الناس اللي بيشوفوا نفسهم من ابناء سنيه بتاعت انه ده استهداف لدينكا، انتوا كده بركزوا شويه. ده ما عنده علاقه بالدينكا باي ذا واي. انا will explain to you شويه، ده ما عنده علاقه بالدينكا. انا لما نجي اتكلم لو داير اتهم دينكا في الانترفيو بتاع الليله ده، انت بتلقى نفسك انت you don't know what you're talking about. Dr. Carol Berger, she was very precise and she was very clear in her interview based on الناس اللي ودوم لكوبا. انتوا عاينوا الناس اللي ودوم ناس منو. Then we will come and accuse قبيله بتاع دينكا. I will not accuse قبيله بتاع دينكا. And I will talk about it بعد شويه. I cannot accuse. But نفس الحاجه اللي عمله دكتور جونجرا، لو انتوا لاحظتوا في حته معين دكتور كارل جاب وشيء اتكلمت فوقها وموجود في الكتاب بتاع ده نفس الحاجه اللي عمله سلفاكير هسه. So you can see هنا what going on. I will try to add something and Ambassador Emmanuel will come and the rest of the audience down there they will come and add something. So قبل ما امشي قدام في سؤال طرحه زول اسمه ديفيد، ليه انا داير اجاوب على السؤال بتاع ديفيد ده. ديفيد انا السؤال ده قبل انت سالته لما دكتور كارل كان قاعد يتكلم وانا ما حبيت انه اعلق في الكلام ده. انا خدته فوق في الشاشه عشان انا نجي نعمل كومنت before I when she finished the interview. ديفيد شارلز هو قاعد يقول يا اخي عملت لنا وجع راس بكتاب والدكتوره كارر، شوفوا لكم كلام مفيد، الناس في الجنوب بتموت في كل دقيقه، حرام عليكم زيدوا النار بنزين. انا كلام ده خدته فوق كده ده عشان انا داير ناكد للناس انه انتوا لما تيجي بالفهم بتاعك اللي عندك ده والمستوى بتاع الفهم بتاعك ما بنزعل. اننا ما قاعد نجي هنا because we are reactionaries، ما قاعد نجي هنا عشان we are reacting. no، بنجي بصدر مفتوح وبقلب كبير وبعقل مفتوح انه هنا بنجي للحوار لانه بنناقش المشكله بتاع الدوله. سو كلام زي ده ما بخلينا نتاسس ولا نزعل. نو، بنخطه وبنجاوبك انت ذاتك في كلامك ده، لانه we are correcting the mindset بتاع الناس اللي هم بيفكروا فوقه. كلامك صح، الناس قاعده تموت يوميا، وده السبب خلاني انا اخوت البوست بتاعك ده فوق عشان انا لازم اجاوبك. الناس قاعده تموت في جنوب السودان يوميا. يس كلامك صح وكل دقيقه كلام صح، لكن في حاجه واحد اللي انت ما سالت نفسك، وده السبب اللي انا جيت اشتغلت الانترفيو ده عشان انت والاخرين نفهمكم انه what going on في جنوب. في حاجه، في سؤال واحد قبل ما تكتب كلامك ده اسال نفسك يا جماعه، انه السبب شنو
القاعد يخلي الناس دي تموت. ما انتوا انا جبال لو انتوا لاحظتوا let me go back في نقطة عشان كده انا جبال في نقطة انا I mentioned جبال هنا. let me go back للنقاط اللي انا جبال اللي انا كتبته جبال. انت ما سألت نفسك يا ديفيد شارلز ولكل زول اللي قاعد يقول انتوا ليه قاعد تشغلوا كتاب بتاع كارل برجر ولا انتوا مهتمين بكلام اللي بتكتبوا كارل برجر؟ اننا مهتمين كمعارضة لانه قاعد يهمنا دولة بتاعت جنوب السودان، ولانه نحن ما عندنا الاستراتيجية القبلية بتاعت الهيمنة القبلية لقبيلة معين بعينها. ما قاعدين انا انا مش شلكاوي، انا ما قاعد اجي هنا بفكر انه يوم من الايام قبيله بتاع شلوك لو لاما كول بقى الرئيس ولا باغان بقى الرئيس ولا ايمان ولا جاوين بقى الرئيس في جنوب لا قدر الله انه ايمان ولا جاوين هيجي يكرس لايديولوجيه قبليه، يجي يمارس نفس السياسه اللي قاعد يمارس سلفاكير الليله ويضطهد القبائل الاخرى. نو 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 نو. اننا مركزين في الحته دي لانه دكتور القارر كانثروبولوجيست هي قاعد تشخص الازمه وقاعد هي تفتش الحلول الجذريه، تفتش الحلول الجذريه لطريقه في وقت مبكر جدا لازمتنا في جنوب السودان. and that why اللي هنا بنيجي نركز لكم. انت قبل انا في كلام قلته لكتاب بتاع دكتور برجر، انا خلينا اكرر لك ثاني وياخذ دكتور كارل برجر في الاعتبار ما اذا كان تحليل العمليات المتضمنه. انا اسمع كلام ده كويس خلينا اعيده لك ثاني عشان انا لا فاهمك، انا بدك تفهم. متضمنه في اطول حرب اهليه في افريقيا يمكن ان يساعد. شوف العمليات تحليل العمليات المتضمنه في اطول حرب. العمليات المتضمنه شنو؟ اللي هو الطريقه بتاعت الاستقطاب القبلي التم داخل الحركه الشعبيه، الطريقه القبليه بتاعت ارسال لاطفال الى كوبا، اطفال بتاعت جنرالات، وتم يعني تهديدا من برضه قبائل من مجموعات يعني سكشن داخل قبائل سكشن. دينغا ده ما دينغا ده كم يا دينغا ده فيه كم سكشن كده I don't know how many section but you can see من الناس اللي شالوه ما كان كله من سكشن بتاع دينغا. so you will see here انه انت ما في ترايباليزم هنا موجود، خطه بتاعت قبيله بتاعت دينغا كله، في خطط بتاعت افراد وبتاعت اسر وبتاعت مناطق، وده انا جاي اوريكم له the same thing الليله سلفاكير قاعد يمارسه. I will come to that. so دكتور برجر قال شنو؟ نقطه مهمه جدا. تحليل العمليات المتضمنه في اطول حرب اهليه في افريقيا يمكن ان يساعد في فهمنا. شوفوا كلام انا قلته قبل لما انا قلت النقطه دي بالذات انا كنت قصده يمكن يساعد في فهمنا لانهدار الاخير لجنوب السودان الى صراع ارغي. شوف ما انتوا الانهدار الاخير ده، الانزلاق لجنوب السودان للصراع ارغي ده ما نتيجه بتاع ما نتيجه وليد اللحظه، ده الشغل نتيجه بتاع الشغل بدت كنشاط وكسلوك وكممارسات داخل الحركه الشعبيه منذ تاسيسها. انت بقول الكلام ده كويس، وده السبب اللي خلاني انا اجي لازم اشغل الفيديو ده لانه دايرين افهمكم انه القاعد يصل في الجنوب ده ما وليد بتاع اللحظه. القاعد يصل من انزلاق للقبليه ده والهيمنه القبليه ده ما شغل بتاع امبارح، ده شغل ده جزء من السلوك تم ممارسته داخل الحركه الشعبيه من 83 لديبات سلوك بتاع قيادات بعينها، سلوك لقيادات كويس. ولما لقوا السلطه هسه هم زاروا بيجي بيطبقوا السلوك اللي كان قاعدين يمارسوا داخل الحركه الشعبيه. عشان كده دكتور كارل برجر قاعدت هنا لازم نحلل من 83 العمليات المتضمنه دي نحللها، هل عندها علاقه بالانزلاق جنوب السودان الى الحرب القبليه؟ انا بالنسبه لي كيدوان يس عنده علاقه، يس عنده علاقه بالانزلاق جنوب السودان للحرب القبليه. عشان كده انا لما جبال انت سالت السؤال ده انا كتبت فوق عشان اجاوب لك انه انت ما سالت نفسك السبب بتاع الموت ده شنو؟ ما انت قاعد تقول الناس قاعده تموت كل لحظه، قبل ما تقول الناس قاعده تموت كل لحظه اسال نفسك الخالي الناس دي تموت شنو؟ سبب الموت شنو؟ سبب الموت يا جنوبيين يا دكتور كارل برجر قاعد يقولوا لكم هسه قبل شويه. دكتور كارل برجر قاعد يشخص لكم انه نينا ماشيين فوقه ده، لو نينا ذاتنا ما وقفنا فوقه وقفه وبقينا صادقين and we try to correct هذه الروح بتاعت القبليه والقبليه المنظمه والقبليه المتجذره في داخل القيادات اولياء في الحركه الشعبيه بتاع السودان، وهم الان
قيادات في حكومه بتاعت جنوب السودان اللي هم صاروا قاعدين يمارسوا القبليه واللي هم الان قاعدين يصيروا الصراعات الاثنيه والهروبات بين القبائل، ما في حاجه بيودي جنوب السودان للمستقبل. ده النقطه يا قريبي. let me go forward عشان انا داير نقرا نمشي للتغيير داك، نقرا التغيير بتاع رياك انا بقراه بس وانا بيجي بفتح فرصه للناس. ده جانب. النقطه الثانيه، لو انتم لاحظتوا دكتور كارل بارجر قال لك يا اخي تم اخذ الاطفال بقوه، واذا يعني مثلا اذا انت رفضت اذا انت رفضت اعطاء ابنك بيتم ضربك، اول حاجه بتنضرب بتنجلد، عند سيم بياخذوا منك ابقار. انا دايركم تنتبهوا للنقطه ده، انا دايركم تنتبهوا للنقطه دي يا مشاهدين. انا داير اربط النقطه ده بصراع الدارت مع بعد 2013. انتبه، الاستقطاب لما الناس كل من بمشي لمناطق بتاع دينكبور ليه بس؟ اسالوا نفسكم ليه التركيز بس كان كل من 7000 من مشي جابهم 7000 من بور 7000 ليه؟ وكمان يعني اليال زار ما بيرجعوا، لان انت لو رجعت الاسره بتاعك بيمشي بينجلدوا وبيشيلوا منهم بقر وممكن زول يموت. ليه بس كان تركيز؟ ما اذا كان ده سياسه بتاع الحركه الشعبيه واستراتيجيه الحركه الشعبيه لتحرير السودان لبناء بتاع مستقبل، وانك انت قاعد تكرس لانه جنوب السودان يكون لانه دوله متنوعه ودوله متعدده، مفروض السياسه دي تكون سياسه حركه لكل القبائل في جنوب السودان، وده يكون تعليمات لكل كوماندرات الكلفوهم بالاستقطاب بتاع الجيش الاحمر في جنوب السودان. question mark. I will not talk much about this. I need to go forward. question mark. انا برضو داير اربط النقطه ده، طريقه الاستقطاب ده الجامبو وناس كل منيان بنفس الطريقه بتاع الاستقطاب الجامبو سلفاكير في بار غزال قبل 4 سنه. لو انتم انا برجعكم لورا للطريقه بتاع تجنيد متيانغانيور في بار غزال، منهم الشباب القاري جنوبي في بار غزال. انتوا لاحظتوا في زول الدينكاو بتاع راويل الجاء المشي يونمس وجاء عمل صوت داخل يونمس يتكلم عن الطريقه بتاع الاستقطاب بتاع سلفاكير للشباب في بار غزال للاسر. اربطوا الكلام ده، connect this, connect the dot, connect them together. خلي عقلك مفتوح. يعني لما تيجي في نقاشات زي ده ما تقول عقلك مقفول جايز بنظر قبليه وطوالي ما بدون ما تفهم تقدر تكتب الحاجات اللي جواك وكده، لانك انت مشون بشونات سحريه بتاع قبليه وكده. Just cool down and listen to us. Listen what we are trying to say. الزول ده قام جا قال شنو؟ لما نو مشى يونمس الصوت ده موجود، وانا اتمنى لو في زول لسه عنده مذكر الصوت ده ناس سليمان دندره حاولوا بليز. I need to check again. انا كان في الكمبيوتر بتاعي انا خايف عملت فورمات للكمبيوتر قبل فتره but I lost a lot of things. but الزول ده قال اول حاجه بار غزال بيستقطبوا اليال ديل برجاله. لو انت عبيت الرجاله بتاعك بيشيلوا منك بقر وبتنضرب. شوفوا الطريقه بتاع الاستقطاب ده، ده نفس الطريقه الكل منيا. انتبهوا، ده ما عنده علاقه بالدينكا، ده عنده علاقه بهيمنه بتاع السلطه، وعنده علاقه بهيمنه بتاع السلطه تجاه مناطق بعينها او تجاه اسر وعشائر معينه بعينه. ده ما عنده علاقه. جنوبين you need to understand this. يعني انت لو ركزت كويس في الشغل ده القاعد يصل ده اللي حصل القاعد يمارسه سلفاكير اللي كان حاصل هسه في الجنوب ده تركيز. ما انت ليه اسالوا نفسكم ليه الكلام ده كان في بار غزال بس؟ ليه متيانغانيور كايديولوجيه اثنيه، كايديولوجيه عسكريه اثنيه تركيز بتاعهم كلهم يستطيعون من بار غزال براو؟ وليه ما نفس يستخدموا السياسه دي لدي ناس الفراتيت ويستخدموا لدي لوا؟ ليه السياسه بتاعت متيانغانيور كان فقط من قبل سلفاكير تركيزا على ابناء الدينكا في بار غزال؟ ده الناس اللي ديفندد السيستم، ده الناس الليله ده مهيمنين القاعدين في جهاز امن وقاعدين في الجيش، وحتى هم زادوا الناس اللي جيفنج بروتكشن للجيش للرواه بتاع البقر الارهابيين في السويه. ده الناس ديل لانه يستخدمون بصوره قبليه. شوف انتوا انتبهوا. and this is the genesis بتاع الصراع في جنوب السودان هسه. الناس كثيرين حتى اللي بيجي بيكوروا هنا ديل they don't want to understand in what going exactly. سلفاكير ما شغال انترست دينكا، no. سلفاكير هو اصلا شغال سياسه بتاع ريجيوناليزم، سياسه بتاع اسر، سياسه بتاع عشائر، سياسه بتاع تمكين. لاحظ دكتور كارل بارجر قال شنو قبل شويه بعد ما دكتور جونجرن، اسمعوا كلام ده كويس، بعد ما دكتور جونجرن مات في 2005
الريد ارمي الناس اللي جابوهم والماجوريتي بتاعهم كان من البور وودوهم لكوبا وجزء منهم مار ودوهم وين وجرجعوا. ما في زول تاني اشتغل به بعد ما شنو؟ لانه ده دكتور سلفا كير كان بيعين لهم، اسمعوا كلامي ده كويس. سلفا كان بيعين لهم انه ديل امنا بور، ما كان بيعين لهم انه ديل نواة بتاعت منظومه الحركه الشعبيه من الشباب استقطبوه من كل قبائل بتاعت جنوب السودان وتم اجلدتهم فكريا عشان هم يكونوا جزء من المشروع بتاع الحركه الشعبيه لتحرير السودان. لانه ده زيل من الطبيعي يكونوا شربانين الفكره بتاع الحركه الشعبيه ومشروع بتاع الحركه الشعبيه. لكن بالنسبه لي انا كإدوارد I already convinced myself انه اصلا ما كان في مشروع. ليه؟ لانه لو كان دي الشغله بتاعت قبليه وشغله بتاعت عشائريه وشغله بتاعت مناطقيه، لانه لو كان في مشروع بتاعت حزب انت بترسل الاطفال زي ديل لكوبا، المفروض يكون في فولو اب بتاع المشروع. النفس الناس ديل ذاتهم اللي كانوا تينيجرز وبيقوا كبار وبيقوا عدل وجا كندا ودكتور كارل برجر عمل له انترفيو زالوا ما كانوا عارفين جابوهم لشنو. You see, there is no ideological here. You see, just take it from there. الناس ديل ما كانوا اذا في كندا ما كانوا عارفين. شباب ديل لسه دكتور كارل ما قال كلام ده قبل، قال هم ذاتهم ما عارفين. They don't know ليه هم ذاتهم جابوهم كندا جابوهم لكوبا. قال كان بيقولوا لنا انتوا بكونوا مستقبل بتاع جنوب السودان. هنا ده you put the big question mark. إذا كان في مشروع ideology الناس ديل is supposed to be actually part of the system. They know why they came to Canada, why they came to Cuba, why they brought to this, why. عشان كده بعد ما دكتور جونجرن مات برغم جزء منهم دخلوا مدارس وجزء منهم يتعلموا، سلفا كير جزار ما يشتغل بهم لانه كان باين لهم انه ديل بور، ما كان باين لهم ككوادر بتاعت موفمنت، ما كان باين لهم ككوادر بتاعت موفمنت، باين لهم ديل من بور الماجوريتي بتاعهم. وباين لهم انه سلفا كير ارجعوا للخطاب بتاع سلفا كير 2004 انه قرن ده كان قاعد يمارس القبليه داخل الحركه الشعبيه. جنوبين انتوا قاعد تنسوا، انتوا قاعدين تنسوا، ناس قاعد تنسى. ولما نجي نقول الكلام ده بس تعينوا لإدوارد وإيمانويل انتوا ناس قبليين. No, understand what we are saying. لانه we are analyzing المشكله بتاعتنا في جنوب السودان بالضبط كده شنو. ده يا المشكله بتاعتنا الليله. الريد ارمي ما رجعوا جزء منهم بيقوا محبطين ليه؟ لانه بعد وفاه بتاع دكتور جونجرن اللي كان بيريف رسلهم برا لشنو؟ انا ما ادري امشي كثير في النقطه ده. سلفا كير عين لهم انه ديل من بور ولا عين لهم انه دينكا ذاته. انتبهوا للنقطه ده. لاي زول دينكا بيفتكر سلفا كير بخمك انه والله دينا قاعدين وي بروتكتنج انترست ا دينكا. نو. سلفا ده وقاعد يعمل بروتكتنج هيز انترست كبريزيدنت والناس اللي وراه من السكشن بتاعهم، من السكشن بتاع بار غزال الاسره ولا بار غزال كان مشينا بار غزال ناس رومبيك ما بيفوقوا بتلقاوا بس شغل بتاعهم بتاع ما اعرف وراب ولا وين ديل. يو سي ده الشغل. لاحظوا برضه بعد الانفصال البعثات الدبلوماسيه، الناس اللي مشوا للبعثات الدبلوماسيه ديل كلهم ماجوريتي بتاعهم من بار غزال. الناس اللي مشوا للبعثات الدراسيه الطلبه الماشيين برا يمشي يدرسوا ديل كلهم من بار غزال. كله ده شنو؟ المهمين في مؤسسات عسكريه من بار غزال. ده شنو معناه شنو؟ ده معناه هنا خطه ده ما عنده علاقه بالدنكا، ده ما عنده علاقه بالدنكا، ده عنده علاقه ببار غزال وعنده علاقه بحمايه بتاع السلطه عن طريق المناطقيه القبليه المناطقيه. ده ما عنده علاقه بقبيله كله كده. You see؟ because اذا كان عنده علاقه بقبيله اسمعوا الكلام ده كويس. ما في سبب اللي بيخلي سلفا كير بعد وفاه بتاع دكتور جونجرن يقول انه يا جماعه ديل كانوا اولاد بور يعني لهم انه ديل من بور. ما في سبب. مش ما هو دينكا حتى لو بقى من بور، لكن لانه الموفمنت ده كان ضغاين بتاعت القبليه وضغاين بتاعت المناطقيه وضغاين بتاعت الاسريه، والناس بيشوفوا انه قرن ده ركز لمنطقته لاهله اكثر من انه يركز على القبائل. and that سبب اللي خلاني جبال start questioning انه طيب يا جماعه الحركه ده كان عنده فيجن ولا ما كان عنده فيجن؟ الحركه دي كان عنده رؤيه ولا ما كان عنده رؤيه؟ لانه الحركه دي لو كان عندها رؤيه في الاستقطاب والتجنيد بتاع الاطفال والتجنيد بتاع الناس اللي ماشيين يرسلون برا كان مفروض يتم تعمل سelection. وحتى لو امنا دينكا كانوا بور كانوا كتار في موفمنت، انت ذاتك كان تعمل بوزيتيف ديسكريميشن، تمشي تجيب بعض المناطق الثانيه من ابناء القبائل الاخرى عشان انت بكره، لان انت قاعد تشكل الدوله، انت قاعد تشكل مستقبل بتاع جنوب السودان. لكن مستقبل جنوب السودان تشكله بثلاثه من انواع وخمسه من وسبعه من نوير وما عرف تجيب لك 10 من بار غزال وال 50 ديل ولا 200 يكونوا من بور
What are you telling Junubin? The question alintu anina we need to understand this. Ana da ramshi gidam وانت بتربط النقطه ده بشنو؟ اربط النقطه ده بالقاعد يصل الليله ده في جنوب السودان. القاعد يصل الليله ده في جنوب السودان الليله ده الهيمنه. حتى ابناء دينك نفسهم بيجي بقول لك يا جماعه الحاصل الليله ده في الجنوب ما كل دينك مستفيد. هسه انت الحكومه القاعده دي مثلا كانت مشير لبحثات دبلوماسيه ما كل دينك مستفيد. انت بتلقى انه شغله دي مركزه على بحر غزال. حتى السيطره في مناطق بتاع بترول ابناء ملوط مي قبل فتره كان بيجي بكوركو هنا في السوشيال ميديا. ليه؟ لانه الشغله مش قاعدين النظام بتاع سلفاكير مش قاعد يعينوا كدينكا. No, they don't look into that. سلف اصلا داير يقدم بروتكشن لنفسه هو ويمكن العشيره والمناطق بتاعه هو بتاعت بحر غزال اللي هو منتمي له كغايد. ومن الناس ديل they protect him لانه الناس ديل بيعينوا لسلفاكير. السلطه دي سلطتنا نحن. السلطه دي سلطتنا نحن and we have to protect it. عشان كده السلفاكير قاعد يمشي يقول لهم. لكن when it comes to the reality شوف الهيمنه في مناطق بتاع البترول في فيديوهات بتاع ابناء ملوط هنا في السوشيال ميديا. You can tell انه حتى ابناء ملوط السلفا ده قال البترول بتاع الدنك في ملوط. الدنك في ملوط ما مستفيدين. المسيطرين هناك ده ابناء بتاع بحر غزال في ملوط. هسه كان مشيت الامن كان مشيت الاداريين كان مشيت في واحد من ده. وده كلام بيقولوا ابناء ملوط هنا في السوشيال ميديا. ده جانب. شوف امشي شوف ابناء بتاعت فاريان. برغم فاريان واحده من المناطق بتاع الانتاج بتاع البترول. شوف الحجم بتاع الفاريان شنو الليله. ما في حاجه. ليه؟ لانه الشغله مش الدنكا كقبيله. لا، الشغله ده ما في فكره بتاعت بناء بتاعت الدوله. في فكره بتاعت استغلال اسم بتاعت القبيله. استغلال سلفاكير قاعد يستغل اسم بتاع القبيله بتاع دينكا. والبسطاء من ابناء دينكا بيصدقوا انه سلفا ده is actually fighting for Denka and that government is your government. ده كلام بقوله سلفاكير. But when you come in reality and you check الناس الليله ده في الجنوب. شوف البحثات الدبلوماسيه، شوف الجهاز الامن، شوف الودوم البايلوت، شوفوا ده كله بتلقاه انه زاد is just a section from Denka. It's just 2 or 3 section من Denka. The rest of Denka مهمشين زي the rest of Junubin. You understand? And this is what Dr. Carol Berger, she tried to tell Junubin and the world إنه الحاصل ده يا جماعة. You look at it from the social perspective. كويس؟ العملية دي تعين له من المنظور الاجتماعي ده للعملية اللي قاعدة تتم في جنوب السودان. Let me go لأنه في ناس هيجي يتكلموا في النقطة ده. I need to go forward and I need to talk about this. فالشغلة ده جنوبين. Let us be honest. ده ما عنده علاقة بدينكا لا بشنو. No. What are you telling us as a bid? اللي تقول شنو؟ لما تيجي بترول what are you telling us ناس تافاريان؟ تعال لرومبيك. رومبيك ده من 2005 سلفاكير ده شغال ضدهم وقاعد يحاكمهم اصلا. رومبيك ده اكتر دينكا سلفاكير اتضرر وبدا. وكمان الشغل السوشيال الفايلنس اللي تم ده الفايلنس انجينيرنج اللي تم في رومبيك ده شغل منظم من قبل كير. ليه؟ لانه قالوا اول حاجه قاعد نسمع قالوا ناس رومبيك ده ناس راسهم قوي والناس ما اعرف شنو وما بيسمعوا كلام. ما انا ده ناس فاهمين. ده ناس انت ممكن تخمهم وراك بما عارف اننا دينكا you are not giving service. سو ناس زي ده لو سلفاكير سابهم زي ده من دون ما هم يعمل عمليه بتاعت فتنه وتو فايت ذيم سيلف. سلفاكير الحكومه بتاع سلفاكير ده ما بيستغير. سو هو شايف انه خطر لانه ناس رومبيك هم ناس معاهم في بحر غزال and they have the same mentality with سلفاكير and even they can fight with سلفاكير. عشان كده انت لما الناس زي ما بقول المصريين انه انت عمن الشر واستري منهم خلق لهم فتن فيما بيناتهم خلوهم يشاكلوا يقتلوا بعضهم. موضوع بقر التار وشنو كلام الكثير وكده. ليه؟ لانه ناس رومبيك من 2005 دي الناس انا كنت عرفتهم كانوا بيقولوا حقيقه وكانوا بيعرضوا نظام بتاع سلفاكير in addition الاخطاء اللي قاعد يصل لناس بعض غيرها من ابناء بور. عشان كده خلقوا فتنه فتنهم يكلموا يتقاتلوا ما يكون مستقر. let them kill themselves. ليه؟ What are you telling us here? Is it Denka? No. So you understand كير عشان يلقى سبورت في على النيل لازم من دينكا بتاع على النيل عشان they feel انهم هم دينكا شاف المشكله اللي ممكن يستقطبوه الناس ديل شنو؟ المشكله ممكن يستقطبوه الناس ديل
to actually stand with him يخلق مشكله بتاعته والله يا الوطن بتاع الشغله ده اي يا زول الوطن بتاعكم انتوا and I will support you guys شيلوا الوطن ده and you just fight with ناس كويس you just fight with ناس ده كان الحاصل ليه لكن when it comes to the reality الليله ده الناس بتاعنا حتى الدنجه بتاعنا في على النيل ده مستفيدين من الحكومه بتاع سلفاكير ما مستفيدين but سلفاكير already mobilized them to fight with neighbor بتاعهم because of قال لهم I will do this for you انت معي ده جانب فالنقطه ده we have to be clear when we talk about this to understand المشكله بتاعتنا وين بالضبط كده ده الحاجه الحاصله يا جماعه سلفاكير is very smart مع الناس اللي قاعدين يفكروا ديل القيادات ناس بوانا ملوال ناس الدو اجو الناس ديل خططوا الكلام ده بدري ويستخدموا المؤتمر الوطني وقدروا بعدها خططوا يقتلوا دكتور جونغرن so they come into the power وما عملوا شنو؟ سلفاكير ده مو زول كان قاعد يعمل اكيوز لجون جرن انه جون جرن ده زول قبلي انه زول جايب اهله بتاع بورو مهيمن كتب الليله you tell me what Salva Kiir did you tell me انت قاعد ask yourself what Salva did Salva did nothing he's doing what even Dr. John Garang he did not do it before the tribalism لشغل البعيد داك مره واحد قبلي العديل كده داك يا Salva Kiir قاعد يعمله but he using name of Denka and this is what we need to actually making awareness للجنوبين ولا للدنكا نفسهم انه you Denka you need to understand this you need to understand this انا مبارك كنت قاعد استمع لواحد في one of the room في كلاب هاوس قال نقطه مهم جدا قال نقطه مهم جدا النقطه بتاعت انه كل زولته قاعدين في الروم ده قال يا جماعه شوفوا لجان السلفا كير قاعد يكونوا شلوك ودنكا بتاعت موك سلفا كير فتنهم ولانه بيعرف انه هو ياور الشغل ده خلي بالكم ما كون لجنه ما في نزاع بتاع ارض في على النيل مش ليه سلفا كير ما كون لجنه للحل بتاع المشكله ده ليه بتشوف هسه يوم داك سلفا كير جا وكون لابيه ليه وتويت ليه لانه سلفا قاعد يشوف انه ابيه وتويت ده قواعد بتاعهم ديل دنكا وديل ياور سبورترز بتاع السيستم بتاعه so you need to solve المشكله the problem الناس وجزء منه زاد they created it you see can you understand what going on في جنوب السودان so انت لما تقعد تحلل في القاعد يصل ده لو الجنوبيين ما انتبهوا سلفا ده is using جنوبيين is using name of Denka tribe and even is using Denka son and daughter to fight on behalf of him but when it comes to the reality Salva Kiir it got nothing to do with قبيله بتاع دنكا ومواطنين بتاع دنكا ده الجزء الاول من الحلقه let's go to the second part خلينا اقرا لكم الورقه بتاعت ناس دكتور ياك مشار وانا ما داير اعلق كثير فوقه انا داير نفتح الروم طوالي just ادوني let me play song دقيقه بس just 1 minute Yeah, Malaysia. So let me go to the second part عشان بعدها نفتح روم لنقاش. يا أنا لازم أطلع بدلة بتاعتي أنا سخنت كده. So رغم إنه condition سخان is off but still. Yeah. So اللي أنا داير أقوله للمستمعين ده الجزء الأول. بعدها أنتوا هتيجي تستمعوا للمداخلات بتاعت الناس الأوديان بعد شوية. الجزء الثاني من الديسكشن بتاعنا the second part واتمنى برضو الناس اللي عندهم ورقه انا كله داير نناقش الحاجات دي كلهم كده في وقت واحد والناس اللي بيجوا فوق بعدين انت لو جيت لمداخله بعد شويه في كلاب هاوس تعالينا ما في مشكله بندي وقت تمسك الجزء الاول بتاع انترفيو وتعال الجزء الثاني بتاع ستاتس
انا ما اعرف الناس رايهم شنو، نجيف على نفتح روم نخلي قضيه بتاعت كارل برجر، نناقش الروم ده براو، وبعد ذاك نحن نجي نعمل حلقه خاصه براو بموضوع بتاع دكتور رياك مشار، ولا رايكم شنو؟ كده اكتبوا لنا يا جماعه الناس اللي قاعدين because it came to my mind انه we need to really، لانه افتكر بكون في نقاش كثير. كده اكتبوا لي فوق رايكم شنو؟ في نيوز برضه ما كويس انا استلمت من خرطوم، شكرا لكم اللي رسلوا لي. برضه في واحد قبل شويه زميل في السودان برضه رسل لي. انا بيجي ما كنت داير لخبط، لكن انا بيجي بعمل كومنت لكلام الحاصل في خرطوم قبل في كدره. كده الناس اللي قاعدين رايكم شنو؟ هل انتم رايكم هنا نخش نجيب الورقه بتاع ناس رياض مشار، ولا نخليه ونخش في نواصل في كار برجر؟ اوكي ابرام توبو قال لي اوكي، كلام جميل جدا، كلام جميل جدا، كلام جميل جدا. انا بيتفق مع الناس اللي هم بيقولوا انه نخصص ورقه براو نخصص الحلقه براءه لورقه بتاع دكتور رياض مشار، وانا بيتفق معاكم لانه it is better نركز على ورقه بتاعت دكتور كارل برجر الانترفيو، وبعد ذاك نخصص حلقه براو لورقه بتاع الناس دكتور رياض مشار. اللي انا داير اقوله قبل ما افتح روم للناس اللي قاعدين في كلاب هاوس للمداخلات، هو انه في مشكله جبال حاصل في كدره قبل شويه. في مشكله في كدره. ساره بيقول لي، ساره دين بيقول لي ممكن تدخل ورقه الناس رياك ونخش في النقاش مره. اوكي في ناس قالوا نناقش برضه موضوع بتاع رياك مشار، خلونا طيب ما في مشكله، لانه انا اليوم بتاع الليله مخصص للنقاش. خلاص خلينا، ممكن في ناس بيقولوا هنا ممكن نقرا الورقه بتاع رياك مشار ويكون جزء من الحوار. في كلام حاصل في كدر الجبال في السودان، انه في كلام انه تم حرق البيوت بتاع الجنوبيين اللي قاعدين في كدره، السكن العشوائي اللي قاعده في كدره تم حرق البيوت ده كله. لانه قالوا امبارح في مواطن قتلوا واحد من الناقص ابناء جنوب السودان، قتلوا المواطن السوداني وسرقوا الجوال بتاعه التلفون بتاعه، ولكن قبل المواطنين السودانيين الشماليين كلهم مشوا وتقريبا حرقوا البيوت بتاع الجنوبيين اللي قاعدين في كدره. اتمنى انه ما بيكون في ناس توفوا، لكن ده برضه واحده من الحاجات انا افتكر ممكن نعمل له ادريس بعدين. I need to focus. let me see الناس بيقولوا شنو، لانه في ناس بيقول تسبريت وفي ناس بيقولوا يا سيد السفير ايمانويل كده. what do you think كده؟ قول للزول اللي جنبك ده let him be quiet for 1 second. شكرا باشمهندس ادوارد. I think what is need افتكر ورقه بتاع دكتور ياك ده كان يخصص له براو، لانه ورقه ده هيربطنا بحاجات كتير، تنفيذ الاتفاق وعدم تنفيذ بتاعه والاجراءات هتكون شنو، فهيكون ده نقاش طويل بنفسه. جميل. الورقه بتاع كارل باقه خاصه النقاط انت اثرتم الليله ده مهم جدا، لابد من نناقشها بكل التفاصيل بتاعها. فانا في رايي بانه افضل نناقش اليوم الورقه بتاع كارل باقه، وممكن بكره وبعد بكره في دقيقه زمن نناقش الكتاب بتاع ناس ايوه. كلام جميل جدا. طيب بس لو عندك زمن انا دايرك قبل ما نجيب الناس انا دايرك تناقش في الانترفيو بتاع دكتور كارل برجر، وبعد ذاك نحن بنجيب ناس لو انت انتهيت because it's very important. تفضل سيد السفير. لا شكرا باشمهندس ادوارد. خليني بعبرك نسلم ونهني المستمعين بتاعنا الموجودين اليوم. والحلقه بتاعنا ده حلقه مهم جدا. يعني رغم الناس بيقول لنا بانه الكارل باقه بقى لنا زي النبي، لا كارل باقه ما نبي ولا شيء. الكارل باقه ولا جاب جديد زي ما انت طرقت قبل في النقاش بتاعك. الكارل باقه الحاجه هي عملها بان في الفيل بتاعها قدرت تعمل gathering للايفيدنس، الاثباتات اللي كانت موجوده ووصلها في الكتاب والنشر. ده الفرق. لكن نحن ظلينا نتكلم ونتحدث يا باشمهندس مده كم سنه بنتكلم عن العنصريه الحاصله في جنوب السودان والدولة الغبليه الفكير واعوانه بتاع جين كانسر الالدس الان غير نبنوا جنوب السودان يعني في ظله.
فأنا خليني أجيب وقفة خاصة ما يختص بالريد آرمي والسياسات اللي كانت موجودة. أنا سافرت نيروبي سنة 89، ده أول أسبوع طوالي بعد الانقلاب بتاع البشير وفتح المطار. سنة 89 وكده مشيت نيروبي، لقيت الأسر بتاع الكوماندرات للإس بي ال، فدخلنا كتير كأسر وناس بقوا يعني وان فاميليز وكده. فكنت شوية ملم بما كان يدور في داخل الحركة، وخاصة بما يدور في ما يختص بالجيش الأحمر. بالحقيقة وبالكلام يا الناس يكونوا صريحين جدا. مهندس، النقد بتاعنا هي عبارة عن النقد التاريخي الثوري وما كان يدور في الحركة الشعبية في زمن الحرب. ما معناه نحن نقدر نقلل من الشان بتاع أي زول، لكن الحقيقة لازم يقال. دكتور جون رغم بأنه كان غاية يعني كبير وغاية إنه طموحات وعنده أفكار عن السودان جديد، دكتور جون يعني كان كمان مصاب بنفس المرض الجنوبيين الآن بيعانوا من فيه، المرض القبلية. ما لا بد من الاعتراف بالحقيقة. خليك حتى من الجيش الأحمر، لو أنت نظرت للضباط بتاع الحركة الشعبية وتلقى 3/4 اللي كان ضباط أبناء بور يعني. وأنت زي ما قلت بأنه نحن نستثنى ما نجمع شفتها ولا نشمل دنكا كلها، لكن بور كان عندهم برنامج معين، وبرنامج تم التنفيذ بتاعه بواسطة دكتور جون، لكن ناس بول مانيان لعبوا دور كبير جدا. الفكرة بتاع الجيش الأحمر وإرسالهم إلى كوبا ده كان فكر من أفكار دكتور جون، والايديا اللي كانت موجودة بأنه لو الحركة الشعبية انتصرت في الحرب الثوري بتاعه وبقى في السودان جديد، ولا لو جنوب انفصل، أبناء بتاع بور هيكونوا مسيطرين على السلطة وزمام السلطة في الحركة الشعبية. عشان كده انت شفت في الانترفيو بتاع كارباجا بانه حتى 7000 اللي كانوا موجودين من الجيش الاحمر 3/4 بالاف من ابناء بور. الكلام ده يوغل لو نحن كنا فعلا نريد نسعى نبني وطن يسعد الجميع. هل يوغل بانه البور بس براو يكون فوقه كم الف نفر، وبارغزال الكبير ده ما فوقه الناس، وعلى النيل بالقبائل الاخرى الموجوده فيها ما ممثلين الا باشخاص بسيطين جدا. معناه دكتور جون والنخبه بتاع ابناء بور كان عندهم استراتيجيه طويله المدى هي تمكين ابناء البور، ولاحظناه يعني. ممكن دكتور جون توفى يا باش مهندس ونحن كنا في هناك عارفين اللي حصل في الحركه في الخرطوم. جزء كبير من ابناء البور كان بيتباكوا، يعني بكوا مش بكاء عن دكتور جون والوفاء بتاعه، لا بيقولوا دكتور جون ليه ما عمل تشكيله بسرعه للحكومه ويعمل ابروفل باسرع الامكان، لان الليسته اللي كانت ساير حين ذاك تطربهم كان من بور. باي ذا واي سلفاكير ما عمل رياكشن ساي يعني من فاضي، لا سلفاكير كان على يقين بين دكتور جون لو كان موجود كان تم تمكين والسيطره الحكومه بتاع جنوب السودان من قبل ابناء البور. فسلفاكير وكدكتور جون مات طوال رد الفعل، ومن جزء منهم من البارغزال بانه الان جانا الفرصه. ودكتور مرحوم دكتور جاسم ياجروب قالوا بانه the power have crossed now to Barghazal. It will take long time for the power to go back to Upper Nile. ده كلام بتاع مرحوم جاسم ياجروب. معناه شنو؟ معناه هم بقى مرتاحين بان السلطه ناوي انتهت نقلت للبارغزال. معناه it will take a long time for it to come to Upper Nile. What does it mean? It means ناس على النيل ما حيلقوا فرصه ثاني. معناه ده الفرصه بتاع البارغزال هم كانوا منتظرينه. ده الفرصه سلفاكير كان بيتكلم عنه في رومبي كونفرنس بانه نحن ابناء البارغزال همشونا، ورغم الثقل السكاني والعدد بتاع المقاتلين الحركه الشعبيه 3/4 من بارغزال همشونا بداخل الاسم داخل الحركه. ما عندنا محلات مناصب كبيره. فعشان كده كنت سلفاكير لقى نفسه هو الرئيس والزعيم بتاع جنوب السودان طوال ما تردد بتنفيذ برنامج بتاع تمكين بارغزال. اوكي، معناه شنو الكلام ده؟ الكلام ده معناه الحركه الشعبيه بدت من سنه 83 بالسياسه بتاع تمكين مش قبلي لكن تمكين اشاعري. اوكي، اشاعري. فحتى
الابناء بتاع بارغزال الان اللي بيسووا فيه ده كان بس رد الفعل. ما هم اصلا الاستاذ منو؟ الاستاذ كان دكتور جون. اوكي، فهم لاحظوا بين دكتور جون له افكاره وكغايد هو كان بيركز للعشيره بتاعه عشان هو يتمكن ويقعد ويستوى في السلطه. لابد بين البارغزال يقوم بنفس الخطط. معناه شنو؟ معناه هتكون الحرب الان الدار في جنوب السودان وانهيار بتاع الجنوب كدوله هي راجع من هذه النظره الضيقه جدا، النظر الغبي العشيري اللي بدأوا فيه الحركه الشعبيه. شفتها بزرع في البذره بتاعه. البذور بتاعه حتى يا بقى في حصاد. الحصاد بتاعه هي الاغاني القتال والتشريد بتاع الجنوبيين. فما في زول ممكن يقول لنا انه نحن ما ممكن نناقش القضايا بتاع جنوب السودان بدون ما نذكر الشعب بما كان يدور في الحركه الشعبيه، وخاصه المنهج الغبلي. لانه الان جنوب اتكسرت يا ادوارد عشان السبب الغبليه والكراهيه، سبب الاقصاء بتاع الاخرين. عشان كده الان جنوب فيها هتون الحرب. جنوب الان فيها هتون الحرب ليه؟ لانه لو جيت للمركز للسلطه بقى في تمكين لابناء بارغزال. اوكي، الان سلفاكير ما دام السكولرشيب هو كرئيس راغب بين في كل اوبورتونيتيز لكل الجنوبيين، سلفاكير بقى شغال في التنفيذ بانه ابناء بارغزال هم الان المستفيدين من السكولرشيب بتاع جنوب السودان باسم الدوله. انا بهددكم وانا بعمل لكم شنو تشالنجوا، امشوا وشوفوا السكولرشيب الموجود في مصر وشيلوا الاحصاء بتاع الطلبه الموجودين في مصر المشوا هناك بالبحثات باسم الحكومه لجنوب السودان. هتلقى 3/4 من بارغزال. اوكي، هتلقى 3/4 من بارغزال. اوكي، امشي للبحث في يوغندا 3/4 الطلبه الموجودين في جامعات لو بقى في البكالوريوس والماسترز ديجريز والبي اتش ديز هتلقى 3/4 من ابناء بارغزال. امشي لكينيا هتلقى 3/4 بتاع الناس الطلبه الموجودين من ابناء البارغزال. امشي هند، امشي اي دوله جنوب السودان get scholarship from هتلقى بانه 3/4 بتاع الطلبه من ابناء بارغزال. والهدف شنو؟ الهدف هي نفس السياسه. يعني الحليمه رجعت شنو؟ للقديمه. شفتها؟ الحليمه رجعت للقديمه، يعني نفس السياسات اللي مارست من قبل الدكتور جون جرام بانه يرسل الاف من ابناء بور بيمشي يقروا في كوبا عشان يجي يسيطروا لجنوب السودان. ده نفس الافكار الان سلفاكير بننفذ فيه. والخطوره بانه سلفاكير بننفذ ناو كان رئيس الدوله. يعني دكتور جون اقل حاجه كان بننفذه في غابه. اوكي، هو بننفذه في غابه. لكن الان الخطوره بين دكتور سلفاكير بنفذ عمل تنفيذ للسياسات العنصريه والاقصائيه والغبليه وهو قاعد كالرئيس بتاع الدوله ومستعمل موارد بتاع الدوله لتمكين قبيله. لتمكين قبيله. ده معناه شنو؟ ده ذاته في حد ذاته محدد للامن القومي الاستراتيجي بتاع جنوب السودان والنسيج الاجتماعي بتاع جنوب السودان. معناه انت تفتكر بانه الاف من ابناء بارغزال مش يقروا هيرجعوا يكونوا اسياد الجنوبيين الثانيين؟ طبعا مش. وات دو يو دو؟ انت ليه ابناء بارغزال مكنون بالشهادات الجامعيه وجا بكره وشغل بجنوب السودان بقى بكواليفيكيشن؟ معناه هم 3/4 هيمسكوا المحلات لانه دول بيولد اديوكيتد. القبائل الاخرى في جنوب السودان هيسكتوا؟ لا طبعا، معناه هيكون في رد الفعل. معناه الجنوب ده هيتفتت. عشان كده نحن قلنا وما زلنا نقول بانه السياسات القبليه العنصريه الان في جوبا ده نفس السياسات اللي كانت ممارسينها الاقليه البيض في ساوث افريقيا. political appetite، economical appetite. اوكي، التعليم ده هي بتاع المستقبل. انت المفروض قدر رئيس الدوله يكون في توجيه بانه في سكولرشيب لجنوب السودان يتم توزيع السكولرشيب على الاقاليم الثلاثه والولايات العشره مساويه عشان انت تعمل بالانس في السكولرشيب بتاعك. لكنه كنت تبقيها بس منطقتك انت كبارغزال للتمكين. اوكي، دي مشكله. وده نفس التمكين الان هنا شايفينها في كل ديوان الحكم في جنوب السودان. انت شايفينه في السفارات بتاع جنوب السودان، في هيمنه بتاع بارغزال. اوكي،
هيمنه لكل السفارات الموجوده، لو بقى حتى الدبلوماسيين، لو بقى الميلتري اتاتشي، لو بقى immigration بتاع الهجره، ضباط الهجره، اوكي، الملاحق الثقافيه، لو بقى الملاحق العسكريه، هتلقاهم بين 3 أرباع من منطقه واحده، منطقه بارغزال. يعني ما محتاج في اجتماع ممكن يكون عندهم كورم ويرطنوا عديل كده يتكلموا برطانتهم. اذا ليش شنو هسه ده القوميه اللي هنا دايرينها في جنوب السودان؟ هل ده دوله اللي هنا جنوبين قاتلوا من اجله من دخول اتراك للسودان قبل 200 سنه؟ لا، دوله بتاع اخصاء. وكنينا نجي نتكلم في الكلام ده مش كراهيه لاي قبيله، لا بد بانه نحن نتكلم على الحقائق. ما ممكن نطعن في ظل الفيل والفيل واقف. فانا يا ادوارد I'm looking forward نقرا الكتاب بتاع كارل باغا. هي كانت قالت لي بانه the book is out, okay, and it's very expensive book, so انا ما شفته في امازون, but I would like to have a copy. وانا اشجع الجنوبيين بانه انتوا ديل ما دام بس تقعدوا تجتهد وتقولوا كلام حبوبات وكلام عندايات بانه والله مرة she's lost, she's loose, she's this. وانتوا ذاته لو عندكم طعنه للكتاب بتاع كارل باغا اعملوا كمان بحوث علميه واثبتوها علميا بانه كلام بتاع كارل باغا ده ما كلام صح. اوكي، ليه؟ ABCD. لكن ما تيجي تقول لنا كلام عندايات كلام حبوبات تقول له والله كارل باغا she's a loose lady, كارل باغا she's dangerous, كارل باغا ضد قبيله كيف؟ ما هي بتطلع هي عمل الريسيرش اكاديميك ريسيرش وعندها اثباتات موجوده. اوكي، عمل انترفيو مع الناس. اوكي، وانتوا امشوا غلط، امشوا عملوا انترفيو مع الناس ديل، قول لهم كارل باغا عمل لكم كوتيشن وقال لك ABCD الكلام ما صار والغلط، وعملوا لنا مرجع وعملوا لنا النقد ذاتي علمي. لكن عدم في اطار في الظل بتبنوا ما في الرد علمي للكتابات بتاع كارل باغا، ستظل الافكار بتاع كارل باغا والبحث بتاعه ده سو لايف. من هنا كجنوبيين will debate it، لانه هي الان بتعمل توثيق كامل بما كان يدور في جنوب السودان. عشان كده نحن في الصومه قلنا شنو؟ قلنا الازمه، جذور الازمه في جنوب السودان رغم بانه بدت كاختلاف سياسي في ديوان الحركه الشعبيه، هي بقت اختلاف واقتتال غبلي، معناه شال طبع غبلي في داخل الدوله. والان الممارسات السلفكير ده كل ما سلفكير ظل في سلطه يوم واحد يا جماعه جنوب حيكون كل مره ابتعد من القوميه الوطنيه كنا بنحلم بها. جنوب الان بانه لو سلفكير استمر في سلطه الجنوب ده انا خايف انه جنوب هيكون دويلات وما تسجيل الانفصالات، لكن الانفصال بتجي كرد الفعل للمظالم. ما بزول بقبل بانه يكون مواطن درجه ثالثه يتم تشريده من مناطق بتاعه، اوكي، ويجي تجي ترسل الناس من ابناء عشان يقروا عشان بكره يجي يستعمرهم. ما في كلام ده بيحصل في جنوب السودان. وده الغلطه السلفكير والنخبه الراسماليه الطفيل الان الموجوده في جوبا ارتكبوها في حق الشعب الجنوبي. فإدوارد انا في رايي الكتاب ده مهم، وكلام كارل باغا قالوا ده كلام في محله، لانه حتى لو نظرت للناس اللي مشوا كوبا بتلقى انه 3/4 من اولاد بتاع اسمه في جزء منهم كبير من الغارة الحركه الشعبيه. يعني في انا كنت اعرف فور اكزامبل ناس دكتور جاسن يا روب كان عندهم اولادهم في كوبا، ناس كاربينو كوانين كان عندهم اولادهم في كوبا، ناس كوماندر ويليام نيون بن عندهم اولادهم في كوبا. انا ما اعرف لو ناس كولا مو منه ناس رسلوا هناك. لكن انت 3/4 الغاء الحركه الشعبيه بتلقى بانه ابنائهم مشوا كوبا. فده لا بد من هذا النظر. يعني احنا كجنوبيين نبقى امينين في بعضنا. هل دايرين احنا نبني دوله يسع للجميع ودايرين الجنوب ده تتكسر على دويلات؟ وشكرا باز مهندس. شكرا جزيلا سيد سفير ايمانويل. انا قبل ما نفتح الروم للناس انا لسه قاعد لايف في فيسبوك هنا، انا تاني داير اقعد كم تقريبا الروم الاول ده، بعد ذاك انا بقفل الفيسبوك ونتواصل في كلاب هاوس. لكن قبل ما انا افتح الروم للناس المستمعين في الروم تحت، خلوني داير اضيف حاجه لكلام اللي قاله سفير ايمانويل يا جاويد. انا داير اكد للناس اللي قاعدين يشاهدونا هنا في فيسبوك، في يوتيوب، في كلاب هاوس، الهدف من الشغل اللي احنا شغالينه ده
انه نعمل awareness للجنوبيين ونشخص القضيه بتاعتنا تشخيص صحيح، تشخيص حقيقي للطبيعه بتاعت الازمه في جنوب السودان. لانه لو نحن ما شخصنا الازمه ده بطريقه صحيح هيكون نحن مستمرين في الدائره بتاعت الحروبات دي. عشان كده الحكومه بتيجي ورا المعارضه بيقول لنا معارضه كلام الكثير، الخطابات الكثير هم قاعدين يقولوا له ليه؟ لانه هنا قدرنا نعرف نشخص، ما قاعدين نقرا، قاعدين نقرا كتب، بنستمع للفيديوهات للمحللين لخبراء لسكولرز لايك دكتور كار برجر، we listen to them, we read their books. عشان كده الحكومه دي ماشي ورا المعارضه، ماشي ورانا وبتسير للناس ليه؟ لانه we understand exactly what going on. انا قبل اضافه للكلام اللي قاله السيد سفير، انا هنا ما دايرين نشكك في اي زول، انا هنا دايرين ندرس الوقائع والحقائق زي ما ذكر الدكتور كارل قبل، انه هي بتحلل الطبيعه بتاعت الاستخدام، الطبيعه بتاعت السياسات داخل الحركه الشعبيه خلال سنوات الحرب، ونربط، هي داير يربط اللي كان قاعد يصل داخل الحركه الشعبيه لتحرير السودان والموجود الان والقاعد يصل الان. انت لو انتبهتوا هي ذكرت قبل في الانترفيو يا سيد السفير، انت ما عملت كومنت بعدين انت جزء من كلامك، ذكرت قال الحركه دي ما كان عندها ايديولوجيه. دكتور كارل ذكرت قبل شي انثروبولوجيست وما عندها مصلحه، يعني خلوا كلام الفاضي قال امبرياليه وكلام شنو ده. نفس الكلام ايمانويل الجاوي انت قاعد تقوله، قالوا لاماكول، دكتور لاماكول، قالوا دكتور بيتر دوغ نيابا، وفي ناس كثيرين بيقولوا انه الحركه دي ما كان عندها ايديولوجيه. كومريد باغانوموم في نقاشاته في كلاب هاوس قاعد يقول الحركه الشعبيه عندها ايديولوجيه، لكن الايديولوجيه سلفاكير طلع من ايديولوجيه بتاعت الحركه الشعبيه لتحرير السودان. سلفا ده طلع من ايديولوجيه الحركه الشعبيه لتحرير السودان. put a question mark. 1 2 انت لما ترجع وتدرس وتعاين للي كان قاعد يصل داخل الحركه الشعبيه، وانت زارك تعاين للجيش الامر الليله اللي قاعد نتكلم عنه، ولا اهمال. لا انت لما يكون عندك ايديولوجيه مثلا، عندك فكر مثلا زي سيد السفير ايمانويل الجاوي، هو هسه الرئيس بتاع الحزب، الحركه بتاعه ده هسه ده مثلا ان دي ام باتريوتيك فرونت، هو الرئيس بتاع الحركه. لكن لو هو مثلا ايمانويل الجاوي لقى فرصه انه يجند كوادر من الكوادر بتاعه وركز انه الكوادر ده يكونوا من قبيله بتاعه، وما ينتبه لتنوع التنوع التاريخي والتنوع المحاصر للدوله بتاعت جنوب السودان والتنوع الثقافي في جنوب السودان، معناه التنظيم ده في بكره بيكون عنده ايديولوجيه قبليه باطنيه غير ظاهره للناس. ليه؟ لانه اذا كان عندك ايديولوجيه انت قاعد وانت قاعد تعين لجنوب السودان، دوله زي جنوب السودان الليله 1064 بلاس قبيله، لما تركز على مجموعه اسميه واحده او تركز على مجموعتك الاسميه، معناه انت هنا خرجت من الايديولوجيه بتاعك، ده ما بيكون ايديولوجيه ثانيه. ما ليت بي اونست، وده هنا دايرنا نصلوا، ده ما بيبقى ثاني ايديولوجيه، دي بيبقى شغل قبلي باطني، انت قاعد تركز انك تمكن قبيله بتاعك على حساب شعب بتاع جنوب السودان، على حساب الجنوبيين. وده نقطه الدايرين كثيرين من ابناء جنوب السودان they need to listen to it، لازم يفهموه. عشان كده قبل لما انت اللي حصه دكتور كارر شي منشن نقطه مهم جدا، بعد ما الجيش الامر، بعد ما دكتور جونجرن مات، طوالي سلفاكير نجلكت الناس دي لانه كان باين لهم ده الناس بتاع البور، وبدا يبدلهم بابناء بتاع بارغزال، بدا يركز على ابناء بارغزال بوجه انه انينا ما ناس ما تعليمنا كان بسيط، انينا ناس همشونا، انينا كنا ما ارسلوا لنا. شوف ده نفس الكلام قبل في زول نزل حاجه هنا، let me read it quotation، كلام قالوا سلفاكير للدكتور جون جرن في 2004 كده. هنا قال هنا، اسمعوا الكلام ده quotation كتبوا زول هنا actually is quoting what have been said by Salva Kiir in 2004 في مؤتمر بتاع رومبيك. قال those around the chairman don't tell him the opinion of the public. اسمعوا الكلام ده كويس، ده سلفا كير، كلام سلفا كير كان قاعد يقول الكلام ده لدكتور جونجرن في 2004. وانا داير اقرا الكوتيشن ده ان اديشن لو كلام قاله السفير، عشان جنوبين كتير في جزء منهم تم تغبيش وعيهم،
وبنجاهم بالقبليه، بيقولوا قبليه افيون الشعوب او دين، ما دين القبائل، القبليه دي افيون بتاع الشعوب، وهي قاعده تقسم الشعوب وتنوم الشعوب في الاطر القبليه وكده. شوف ده كلام كريتيك قدمه دكتور سلفاكير ميارديد لدكتور جون كرن في 2004. I need to read this and come make comparison to what Salva Kiir doing today, because when we judge tomorrow, when you judge Edward, you will judge Edward based on what Edward doing today and what Edward saying. And when Edward will be in power, also you will continue make comparison with what Edward have been saying and with what he's doing now. وده كلام بكره ايمانويل جاوين لما يكون رئيس بتاع الجنوب او لو بقى وزير في الجنوب ولا whatever، لو نائب رئيس، كلام الحاجه بيسويه ايمانويل، بنيجي نعمل جاج لايمانويل جاوين مع كلامه كان قاعد يقوله. جنوبين ما انت قاعد تتكلم مع ناس، حتى الناس الروم بتاعنا كلاب هاوس فيه دكاتره، فيه اطباء، فيه شنو، كذلك فيسبوك فيه مينستر، فيه شنو. They listen to us. Let me continue reading. The chairman is everything. Salva Kiir was accusing Garang. Gal Garang, it was everything. From a finance officer to one at the lowest level. ده accusation بتاع Salva Kiir للقرن في 2004. قال حتى مخزنجي ذات هو مخزنجي، يعني من اعلى حاجه لهذا مخزنجي. طيب في رايك يا سير سفير، was he serious؟ Can you let me ask you a question? Was he serious؟ لا طبعا he was serious، لانه ده كان حاصل يا ايبر في الحركه. دكتور جون كان عنده يعني قبضه حديديه لكل الامور الصغيره والكبيره في داخل الحركه. فزول اما الزمن ده كان he was very nationalistic. شفتها؟ فكلامه كان صح بانه دكتور جون وكده يمشي يسافر يشيل جنوب في شنطيات بتاعه ويشيل الحركه الشعبيه في شنطيات بتاعه، ما في دايركتس، ما في حاجه. ودكتور جون ده مخزنجي، شفتها؟ وماسك كل شيء في امور الحركه الشعبيه. الان مش مخزنجي، الفقير ترى ذاته خفير ذاته، ايوه كل شيء يصير في يده. زي ما انت قلت، انا دايرك تقارن واصل في الحته ده، واصل كلام السلفاكير قالوا وحاصل الليله في الجنوب واصل. طبعا سلفاكير يا جماعه لو زي ما انت نظرت انا قبل ايام في الشو بتاعك عملنا خلفيه تاريخيه، خاصه كنا بنتكلم عن المؤتمر الوطني والسيطره على المؤتمر الوطني لزمام الامور في جنوب السودان. وتكلمنا كثير بانه سلفاكير عملوا له انفلونس من سنه 2000 لقدام بما يسمى البرغزال إلدز اللي كانت تكونت في بريطانيا حين ذاك، منهم ناس الدو جو وناس بونا ملوال وناس امبروز رينج وناس ويريال، دول كلهم هسه الان اعضاء بتاعين كانسل اوف إلدز. فمن زمن ذاك تم توجيب لسلفاكير بانه نحن كبرغزال ناو we must take over الحركه الشعبيه، لانه نحن اللي كنا الاغلبيه ونحن. اوكي، حتى في الكلام بتاع سلفاكير في الريزولوشن بتاع رومبيك المشهوره سنه 2004، مش بس بانه دكتور جون ماسك كل الامور، لكن سلفاكير اتكلم بانه بارغزال هاز بين مارجنالايز، وده الحاجه خلى فيانغ دينغ مجوك وسنو وجنرال اويا دينغ جاك يعارضوا كير عديل كده، قالوا يا كير ويا قالوا يا كير كلامك ده احنا كنت ما اعرف الزول غبلي، قال لك كوماندر بتاع الناس كله كيف يجي يتكلم عن بارغزال براو؟ الاقاليم الاخرى مالهم؟ اوكي، وده المحلات طوال سلفاكير بقى شخص الناس منو اعدائه منو واصدقائه منو. اوكي، فالسياسات سلفاكير الان في جنوب السودان للتنفيذ لبرنامج بارغزال هي امتداد. هو بشعر بانه بارغزال ساهموا يعني بنسبه كبيره في النضال بتاعنا، فلا بد بانه بارغزال يكون مستفيد الاول. عشان كده سلفاكير بيقول لهم بانه السلطه دي سلطتكم، هل تقبلوا رياض يشيل سلطه ده ولا لا في الرومبيك؟ مش ده كلام هو بيقول فيه. فسلفاكير زول عنصر وزول قبلي وعشيري، اوكي، للحد البعيد جدا. اوكي، فالحاجه الموجوده الان في جنوب السودان هي عباره عن بس قطره صغيره في البحر بدل الغبيله اللي كانت حاصله في الحركه الشعبيه منذ سنه 83. وانا اديك مثل فور اكزامبل، يعني كان في اثنين، كان في سكولرشيب في جامعه بتاع افكر كينياتا يونيفرسيتي، اوكي، للدكاتره الاطباء. فالزمن ده كان في تو كانديديتس يرسلون، واحد منهم المرحوم دكتور جون دوار، انت تعرفوا كويس مرحوم جون دوار، اوكي؟ يعني انا بعرفه اي مرحوم جون دوار. والثاني كان بيسموه اجاك بولن من اولاد بتاع بور، اوكي؟
قام وكجا بانه البرنامج ده يعمله ونازل يمشوا جامعه لنيروبي. جرجروا كده اجاك بولن طلعوا مش جا نيروبي عشان يتم كليه الطب، لانه اجاك بولن وجون دواد كان زملاء في جامعه جوبا، وخلوا جامعه جوبا سنه 5 كليه الطب ومشوا ضموا للحركه الشعبيه. اوكي، فقام قالوا لهم انتوا امشوا عشان تواصلوا بالقرايه بتاعكم ترجعوا كاطباء عشان تساعدوا الناس. وكجون دواد هو حكى لي مرحوم، وكبقى هو متابع للملف بتاعه كيف جون دواد قال له يا زولو انت امشي عمليات. اوكي، مش جيكو ومش بوكتين وكده، او جاك بولن جا نيروبي فوق الاستزاينات وكده الوضع برجل واثيوبيا حكومه بتاع مانجستو سقطت. قام جون دواد جا نيروبي، وجا نيروبي خلاص لقى بانه جاك بولن في السنه السادسه بتاعه ده كل الطب ماشي ينتهي. اوكي، وكان زعلان جدا بانه شوف الغبيل اللي كان حاصل في الحركه الشعبيه. اوكي، شوف الغبيل اللي كان حاصل. وخليك من كده في جزء من زملاء بتاعنا نبار غزال كتار قالوا لي ايمانويل في الكتايب بتلقى بانه صلاة الاشاره ده بتلقاه موضوع ده من بارغزال. اوكي، المشاة من الصعب تلقى لك من بور، المشاة بيكون قبائل الاخرى، البور هم ضباط هم ضباط بتاعنا، رغم هم اقليه بتلقى بين النسبه بتاعهم في الضباط بتاع الجيش الشعبي اكثر. اوكي، اكثر من ناس كتار، فدخل الكراهيه اللي كانت موجوده حتى من قبل ابناء البارغزال ضد بور. لانه افتكروا البور كانوا مهيمنين للسلطه، وسلفكير طبعا من مسار السلطه ده شفت سلفكير جيركول منيانغا ومايكل موكويلوين في منو ثاني من اولاد بور اللي كانوا موجودين، ناس بيور اسود وين؟ اوكي، لما جاء الان وين؟ ابناء بتاع البور. اوكي، لانه هم كانوا بيفتكروا بين ابناء بور ديل وكان كان حي هم كان المسيطرين لكل شيء وبحددوا مصيره. فالان سلفكير ما دام يطلع برا من الفهم الضيق وينظر لنفسه كالرئيس بتاع دوله عنده سياده، دوله فوقه ما اقل من 64 قبيله، هو لسه شايف نفسه بانه جاي من بارغزال وجاي من اوان شان. شفتها؟ ده المشكله بتاعه يا باش مهندس. فده سيكولوجيه اوريدي يعني منذ السنين اثرت في السيكولوجيه بتاعهم كسلفكير، ما هيقدر يغير ثاني من السيكولوجيه ده. شفتها؟ فده الحاجه كنت وانا تعرف اكزاكتلي. شكرا جزيلا سيد سفير. وانا ماشي داير اختم عشان بدي افتح غرفه للناس عشان يجي يخشوا. النقطه المهمه جدا المفروض ناس يفهموا من الكلام ده شنو؟ انه يا جماعه ما لم يكون في برنامج سياسي للحزب الحاكم في جنوب السودان، جنوب ده ما راح يشوف مستقبل. وجنوب ده زي ما قال قبل سفير ممكن تتقسم الى دويلات صغيره نتيجه لممارسه القبليه. النقطه المهمه بالنسبه لي شنو في الكلام ده كله؟ في الكونكلوشن بتاعي في الانترفيو بتاع دكتور كارل برجر، النقطه المهمه الناس لازم ينتبهوا له انه كل الجنوبيين باي ذا واي مش جنوبيين كل جنوبيين انه القاعد يصل ده ما مسؤوليه نينا ممكن نمثل نقدم به مسؤوليه ده لقبيله بعينه، لقبيله بتاع دينكا بعينه. No, that is not true. No, دينكا بريء كقبيله من القاعد يصل ده. القاعد يصل ده سلوك بتاع القيادات الجو للسلطه وما عندهم فكره لكيفيه انهم هم يقدروا يمشوا الدوله ده في اطار بتاع مشروع فكري. والنقطه دي مهم جدا. دكتور جونجرن بالرغم انه في اخفاقات يس، وكلام فاقان ده جاب عليه قبل كم يوم، في يوم كده سالوه في الروم قالوا له هل دكتور جون ارتكب اخطاء؟ قال يس. فاقان نفسه وقال يس في كلام هاوس قبل فتره. دكتور ما ملايكه، جون جرن هو انسان زينا، في حاجات عملوا كويس، في حاجات عملوا ما كويس. ومن ضمن الحاجات اللي انا قبل انا وقفت فوقه وده تجاه السلفاكير ده كان عنده ضغينه جوا السلفاكير نتيجه للحركه. انتوا لا انتبهوا يا جماعه، الحركه ده فيه ضغاين يعني تخلف لدرجه بعيد. maybe because هم يعني جو بمشونين بالقبليه وكده وما لقوا فرصه زار يدوا نفسهم مساحه انه يتشبعوا بافكار بتاع دكتور جونجرن ويقروا كتب عشان يقدروا يطوروا نفسهم. زي سلفا ده من قاعد في غابه ما طور نفسه ولا كان بقرا له كتاب، رغم انه كان جنرال كان عنده فرصه ممكن يطور نفسه حتى لو انت قاعد تحارب وكده.
عشان كده نحن لقينا نفسنا ماشيين في مسار بتاع انه كل زول لما يلقى الفرصه بيجيب ناس بتاع بيتهم. ولاحظوا الحكومه الموجوده ليله في جنوب السودان. انا كنت قاعد في جنوب. حكومه جنوب السودان بعد 2005 وبعد 2011 يا جماعه الناس انينا لو بقينا ادوار ناس، انا لو بقيت وزير انا بركز على الناس بتاعت بيتنا. يعني مثلا لو منطقتين هنا لقينا نفسنا وزراء حاجه زي كم نفر كده تلقائيا انينا بنهيمن وبنركز على المنطقه بتاعتنا نحن. وده يا المشكله بتاعتنا الليله ده في جنوب السودان. ده مشكلتنا نحن. عشان كده قبل انت بتسال نفسك الجيش الاحمر ده لو كان ده فكره من دكتور جون جرن ولا ده كان ايديولوجيه من دكتور جون جرن مثلا انه ده ممكن يكون المستقبل بتاع جنوب السودان، ليه مثلا ما كان في ابديت؟ ليه they were not update؟ ليه why الناس ديل ليه مثلا ما كان عندهم ايديا بتاع الحركه الشعبيه يتشبهوا بالفكره ده ويكونوا في ناس قاعدين معه في كوبا، ناس اللي يدرسوهم كل لما ننتهي من المحاضرات يدوم الكلاس عن الايديولوجيه بتاع الحركه الشعبيه. ليه برضو انا كويشن ليه الناس ديل كانوا من بس من قبيله واحد ماجورتي وقبيلتين وباقي الناس الثانيين ديل يمكن بسيط من كده. What was you telling جنوبين؟ What was you planning to do in the future؟ انت ما انت هسه قاعد يخطط لهيمنه مش؟ فده بوريك انه دي كان جزء من اخطاء بتاع الدكتور جونجل دومبير. Let's be honest. سلفاكير استغل النقطه ده، استغل الاتهامات بارغزال محمد شنو ولما جاء مسك السلطه اشتغل انه يعمل عمليه بتاع اخصاء لابناء دينكا بتاع بور وركز على بارغزال والسفير قبيل يتكلم قبيل. ده فاكت، ده حاجات حاصله في الواقع الليله في الجنوب ما دار زول يخطوه. لان انت لما تتكلم امنا ابي اللي كانوا موجودين في الجيش الاحمر ما موجودين، معلوم ما دينكا دينكا. في كم اكتبوا لي ناس قاعدين ديلو تعالوا فوق، في كم من امنا ابي لان اننا دينكا في على النيل اسمه دينكا بتاع ابي لان في على النيل هناك قاعدين في الرنج البيز بتاعهم تجاه بتاع الملوط وباقي المحلات ديل وناس جلحاوك ديل. هل عندهم ناس كانوا موجودين في ياجر؟ ما في. So you can understand انه الشغله ده ما كان عنده علاقه بدينكا وما كان عنده علاقه يعني ده كان عنده علاقه بقيادات سيطره بتاعهم. وكل زول داير يأمن المستقبل بتاعه انه انت تودي زول القريب منك وبكره ممكن يجي يكيف معك. ده this what I can understand what going في الجنوب. وده الليله سلفاكير قاعد يعمله. عشان كده جنوب السودان is in mess. وده الحاجه الكار برجر try to explain to جنوبين and to the international community زي ما ذكر سفير ايمانويل جبيل انه اللي قاعد يصل في الجنوب ده ممارسه بتاعت العشائريه، ممارسه بتاعت الاسريه، ممارسه بتاعت القبليه المغلفه. لكن وزين القبليه دي ذاتها بيمارسوا فيه الشاعريه، بيمارسوا فوق الاسريه، بيمارسوا فوق العلاقات الاسريه في الوضع ده. And this is the real picture بتاع جنوب السودان. You can find someone pretending using a name of a tribe, but when you come in the reality بتلقاه انه ذاته الزول ده القبيله دي ما مستفيد، ما عنده علاقه. هسه لما مسكنا النظام بتاع سلفاكير ده بنلقاه انه في مجموعه معينه مستفيد من الحكم بتاع سلفاكير اللي هي مجموعه بتاع بارغزال دي. كويس؟ وسلفا ركز عليهم يوم تيانغانيور يوم الليش ياو دود كوبن ياو شنو. عشان كده لما نجيكم في السوشيال ميديا بيقول لكم هنا دال ياو هسه قاعدين ندافع الحكومه، عندهم حق. ليه؟ لانه they actually have misused by the president. لما ناس انتوا بتلقوا تيانغانيور اللي بكتبوا لكم ديل في كلاب هاوس في السوشيال ميديا اننا we are the one for with the one depend the government. Yes, حكومتنا. Yes, what are you telling me? Because yes, those that depend the government 2013 الناس تبع بارغزال. honestly الناس تبع بارغزال الميليشيات ده كان بيجوا من وين؟ كل اسبوع ولا كل يوم بيجوا من وين؟ كان الطيارات اليوشن بتاعت ناس وبيجل بمشي بيجيبوا بارغزال، العربات بيجوا بتاك بارغزال. They the one for the war. So when they come here and try to say we are the one depend the government, they are right. لأنه this is exactly what was happening في جنوب السودان. وده الحاجة اللي هنا ما دايرينه الخالق القبلية ولا يخلي جنوب السودان ما يمشي للاتجاه الصحيح. عشان كده بنجي هنا نقدم النقد نقول القاعد يصل السياسة سلفاكير زول ما عنده برنامج. هو القتل الحزب اللي اسمه الحركة الشعبية، والحزب ده بقى ماشي قاعد يمشي الأجندة بتاعت سلفاكير والمجموعة الناس المستفيدين من النظام ده. ما قاعد يمشي أجندة بتاعت حزب اللي اسمه الحركة الشعبية لتحرير السودان، القاعد يمر أجندة بتاعت جنوب السودان.
when it comes to the Denka ما مستفيدين من القاعد يصل في الجنوب. But في في elites within the Denka ومستفيدين. ولما نجونا في club house هنا they talk in name of Denka. Listen to this. And this is my problem. لما أنا قاعد أقول الناس when I mention name of Denka because I try to explain to Denka إنه القاعد يصل ده ما صح. الناس اللي جمانا ناس they are using you. That is not right. We need to separate. لازم الكلام ده يكون واضح للجنوبين. ناس حرامية، ناس لصوص، دايرين يكونوا قاعدين في السلطة ولا عنده سلطة مثلا زي ناس بونا ملوال بيقتلوا الدنكا اللي ما عنده السلطة زي ناس أبيعي. بكل البساطة سوق أبيعي ده مرة فاتت يدور واي يتوقع بعد أبيعي سوق بتاعه ده سوق بتاع النت ده كان أنا وبارا أنا كنت I was so amazed لما كان أسمع لنيوك لما بيتكلم السوق ده ما أعرف فيه أول مركز حركة الشعبية ما أعرف السوق ده تقريبا قالوا فيه 12 مدرسة فيه كم كده المنطقة ده يا أخي معقولة يا جماعة يا أخي منطقة زي ده كان be just destroyed because of that market. انتوا قالوا الماركت ده يسوع المسيح جاز نزلوا من فوق انتوا قالوا المنطقة ده بنوها الله ما بنوا ابناء ابيعي زادوا خطوا جهودهم في المنطقة دي الجلسة ده اللزوم شنو بنوا ناس ما جاء يسوع المسيح عشان يبقى سوق ده الناس دي ذاتها they work on it they build it they actually make it to reach the level عشان يسموه سوق ممكن يجذب التجار الشماليين يجوا فوقه because they can come and be safe وممكن يعملوا تجاره بتاعهم والعائد ده برجع للمنطقه. This is what going on exactly في المنطقه بتاعت النت وده لما تمسكوا مع نظام الموجود في جوبا it got nothing to do with قبيله بتاعت دينكا ودينكا ما كل دينكا مستفيدين. ده النقطه الان ده نوصلوا للدينكا ولابناء بتاع جنوب السودان وللقبائل الاخرى ولاي زول القاعد يعتقد انه دينكا مستفيدين من حقوق الموجود في الجنوب ده. النقطه ده should go to your mind and make it easy for us to realize انه for us قدامنا خيارين بس انا ماشي نفتح الروم قدامنا 2 options بس we don't have more than 2 options. Option number 1 we realize انه قاعد يصل ده social engineering من الجين council of elders بغيار بتاعت سلفاكير وبونا ملوال they are using name of a tribe called Denka وبن Denka كtribe they are not beneficiaries ما مستفيدوا كلهم من القاعد يصل ده the elites they are the one they are benefiting from that ما بكون في استقرار في الجنوب لانه في deception حاصل هنا وبيجوك ناس في السوشيال ميديا هنا لما تيجي mention name Denka why you mention the name of Denka انت ليه وانت ضد Denka وشنو بال intellectual ايوه انت شفتهم يومين دول ظهروا على صورتهم حقيقيه بال ناس المثقفين بيجوك وراك why you mention the name of Denka انت زال you against Denka ديل ياو beneficiaries بتاعت كير سيستم وده الناس الكير قاعد يستخدمهم بعدين قاعد نقول ordinary citizen انه حكومه ده ما حكومه بتاعتكم كير قاعد يقول ده حكومه Denka بنقول لكم لا كير is using you لانه لما تجي Denka في فاريان ما مستفيدين Denka في ملوط بالرغم من ملوط ده منطقه بتاع الانتاج بتاع النفط يا جماعه ما فيه مستشفى زي الناس ما فيه مرسى زي الناس ما فيه كهرباء ناس دي بتموت الكيميكالز ده عنده تاثير بتاعه على المواطنين تلوث بتاع البيئه كلام ده بتمشي للفاريان تلوث بتاع البيئه مواطنين ديل اطفال بولدوهم مشوهين وما في زول بيتكلم انت زار لو دنكاوي ايفن مش قاعد اقول لك انه ديز يور سيستم الليله في الجنوب اي دنكاوي بتتكلم مكانك وين يا طلقه يا سجن يا شالوك ودقوق وجداو في مقابر معناه انت كان دنكاوي كويس قول القاعد يصل ده صح ونقطه ده جنوبين يو نيد تو اندرستاند ذس. الخيار الثاني يا ايمانينا نصل في مستوى بتاع انه جنوب ده هتتفرتك كقبائل وبعدها كل زول يمشي الاتجاه بتاعه وبعدها البلد بتفرتك والكراهيه بتطور في النفوس بتاعتنا عشان كده نينا لما نجي وبنكونوا معاكم سريعين وين منشن نيم اوف ترايب ما عندنا مشكله ما هنا ممكن نسكت انا ادوار ده انا ممكن اجيكم هنا اتكلم خطاب سياسي كلام ما منه فايده شغل والله جنوب وكده لكن من وين الناس اللي قاعد يستمعوا لنا هنا ديل قال انتوا ما بتعرفوا انه كلام قاعد يقولوا ادوار ده كذب قاعد يقولوا ادوار ده كذب ما فيه حقيقه انا لما نجي هنا اقعد اكذب لكم وعندي الروايه بتاعت بقر في هنا في المناطق بتاعت استوائيه والفيديوهات بتاعت امبارح يا جماعه الحصل في 83 ياو ذاته من 81 ل 83 ده ياو نفس السلوك الروايه بتاع بقر هسه قاعد يمارسوه في الاستوائيه هسه شوفوا النسوان اتكلموا امبارح I have the video here and even I can bring it up but I leave it the next show you can see ده ما داير سكوت ده ما داير لما نعمل منشن لده انه قاعد يعمل الروايه بتاعت بقر غلط
It doesn't need me to level me إنه إدوارد ده تزول قبلي. It doesn't need to level تريزي تزول قبلية وكده. No, because this is what happened exactly. شوفوا نسوانا قاعدين في قنبل الكلام اللي هم بيقولوا امبارح يا جماعه نمر الناس بيجروا برا وشغالين انه تصل لحاجات بتاعت مساوين والشغل قالوا البقر بخش في المزرعه بياكلوا what do you call it بافري ولا something like that بياكلوا البافري. don't talk يا جماعه. I never see something like that. مش اقول لي استوائي ينفصل استوائي ده ممكن يحرق لكم الجنوب بذاته. listen to this. قال المره دي قاعد يتكلم فيديو انا بجيبه لكم هسه. قال يا جماعه البقر بيجيبوه في محل بتاعت مويه بقولوا انتوا ما تشيلوا مويه الا بقر ده يشرب مويه اول. يعني بقر they are ناس بور they are giving value to the بقر more than giving value to human being. ده mentality ده تفكير ويجوك ناس بيعرف في السوشيال ميديا هنا. You are trying to defend this behavior. Come on. Come on. Come on. عشان كده لما تيجي when you talk don't think انه you are deceiving Junubi. No. You are showing your tribalism and they're actually deceiving yourself. Because كلام أنا قاعد أقوله ده everybody في الجنوب know what going on. أنا ما لو ambassador in the comment come in but I'm going a room is open يا جماعة اللي عايز ده يجي يخش عشان يعمل مداخلة. الروم مفتوح ممكن ترفعوا يديكم وبنجيبكم فوق. تفضل سيد السفير لو عندك تعليق. لا شكرا باج مهندس. السياسات طبعا الموجودة في جوبا هي عبارة عن بأنه السلطة في جنوب السودان الناس اللي حاكميننا ديل ناس ما عندهم وعي عن التجربة السياسية وما عندهم وعي ذاته كيف البلد تدار خاصة في القرن 21. لأنه الحزب لو كان موجود كحركة شعبية لو كان الحزب لسه موجود الوضع الآن ما كان بقى زي ما هي. لأنه في داخل الحزب أنت ممكن تناقش حتى التناقضات الداخلية. لكن وكل حزب ينهار المحل الموجود اوتوماتيك للحزب البديل هيكون هي القبيله. عشان كده نحن شايفين الحاصل الان في جنوب السودان انهار الحركه الشعبيه النتيجه بتاعه هي هي الميلاد بتاع القبليه والسياسات الطائفيه والرجعيه الموجوده في جنوب السودان. لانه انت عندك الان بانه الجروب الموجوده في جوبا هم عباره عن كاتيل. هو عباره عن راسماليه طفيله جدا. اوكي التركيز بتاعهم كيف يجمعوا المال بتاع البلد وينحبوا المال بتاع جنوب السودان بدون اي تنميه. فزول زي ده بتلقاه بانه ما له سند شعبي. لانه الحزب لو كان موجود الحزب كان هيدو سند الحزب كان بدو السند الشعبي ده اللي كانوا المحتاجين بانهم يستمروا. لكن عشان السند الشعبي ما موجود والسند الحزبي ما موجود البديل بيكون السند هي السند القبلي. عشان كده هسه عنده انعكاسات سلبيه جدا حتى في تنفيذ الاتفاق. لانه سلفا كير هو كان راهن لشنو؟ لسه راهن لقبيله الموجودين في الجيش متيانغانيور. الجيش الان في جنوب السودان ما جيش قومي هي عباره عن ميليشيات قبليه. الولاء بتاعه للرئيس. عندك اجهزه الامنيه في البلد الولاء بتاعه للرئيس. عندك كل شيء موجود الولاء للرئيس والقبيله. اوكي فانت بتلاحظ بانه سلفا كير مش بس بانه بينفذ في السياسات القبليه لكن قدر يبدا يغير حتى الانستتيوشنز المهمه في الدوله بانها تكون هي عباره عن الامتداد القبلي اللي هو عاوزه يسيطر به البلد جنوب السودان. فلا بد انه نحن كشعب لابد ان احنا كشعب وكمعارضه نرسخ الفكر السياسي. والحمد لله انتم في الريال اس بي ال ام ونحن في الان دي ام باتريوتيك فران والناس والاحزاب الاخرى المعارضه الجنود المعارضه بدينا بنبني في مرسل كادر ده مهم لعشان نرسخ الافكار الايديولوجيه اللي احنا ممكن يلمنا كجنوبين بمختلف القبائل عشان من اجله نقدم برنامج ومشروع لجنوب السودان الجديد. اوكي لانه في عدم ده لو ما عندنا برنامج زي ما انت قاعد تتكلم كل مره يدوي وانا بنناقش معاك ونبي نتكلم بنتفق بانه ايديولوجيه ده مهم في داخل الاحزاب والحركات النضاليه موجوده في جنوب السودان. لان الايديولوجيه هي اللي بتلم الناس. هو اللي بتلم الدنكاوي والنويراوي ولا توكاوي في اطار حزب واحد. اوكي لانه هيكون ده ايديا هي عباره عن الافكار. وده الصح ده التعريف السياسي. السياسه هي عباره عن ارينا بتاع الافكار. اوكي الناس بيصاروا بالافكار بتاعهم. لكن ممكن يكون قبليه هي الايديولوجيه
الموجوده في داخل الحزب. معناه الحزب زي ده هي حزب هيكون حزب اقصائي، ده هيكون حزب غير ملاي يعني غير منسجم مع المطالب بتاع الجمهور، وهيكون ذاته انتي تيسس بتاع النيشن ستيت بتاع جنوب السودان. فكل ما يدور الان في جنوب السودان هي عباره عن بانه الجنوب فشلت، والنخبه السياسيه الحاكمه فشلت بانه يرسخوا في الذهن بتاع الجنوبي برنامج سياسي جامعي وشامل يلم الشمل الجنوبي. وشكرا باج مهندس. شكرا سيد السفير. يا شكرا منود قال لي اسم ده بافرا. انا ما قلت شنو قبل شويه. but it's okay, thank you so much. خلينا نرحب بكومريد اميغو روبنسون. نعمل ميوت للمايك بتاعك. يا نو thank you my brother منود. شكرا actually يعني انت قلت لي الاسم. شكرا. خلينا نرحب باميغو، نرحب بماركو، نرحب باكوت، نرحب بروبنسون. لوريد انا ما اعرف you just update your اجده يا لوريد. Update your clubhouse because I'm trying to invite you. You don't accept it. I don't know what's going on with you. I just update your clubhouse and you coming. Let me give chance to Amigo and then أنا ندي كل زول الناس الجونا ديل 3 to 5 minutes will be the maximum عشان ندي فرصة للنقاش. ودن لو انتهينا من الروم ده we can go to the next room, but let us focus on the interview بتاع دكتور كارر. وانتوا كنتوا قاعدين قبل زول لو انت ما كنت قاعد ما حضرت الانترفيو it is better you should not come up because you will be actually talking about something actually you don't have any information about it. So Amigo فضل. شكرا so much يا كومريد ادوارد امباسادور ايمانويل. بشكركم خالص ماركو اجوت and روبنسون and all the audience. انا من قبل مستمعين. طبعا امباسادور ذكر حاجات مهمه شديد جدا جدا. انت عارف المشاكل اللي احنا ماشيين فيه والصراع القبلي في السلطه الماشي ده ما حاجه يعني بس ظهر من حسه، ده حاجه يعني بدا من زمن الحرب. شفت كيف؟ وحتى يعني امباسادور ذكر حاجه مهمه شديد جدا جدا. انت عارف قبل كونفرنس بتاعت بومبيك، لانه لما سلفا كير كان عنده خلافات مع الدكتور جون. طبعا ده خلافات ذاته في الليدرشيب. انت معي؟ ده خلافات ذاته في الليدرشيب. وانت لو مشيت قريت المينتس بتاعت الكونفرنس انت بتفهم حاجات كثير، انه في حتى في ديورنج القياده ذاته بتاعت الحركه يعني كان فيه قبليه كويس، فيه قبليه. والقبليه اللي كان موجود شفت نفس الايديولوجي ولا الفكره بتاعت مثلا زي يعني poor people are born to rule. حاجه دي كان في راس جون جارينج ازول. ما تقول لي حاجه دي كان ما في is there in his head. شفت كيف؟ لكن ما كان قاعد يوز بنفس الطريقه اللي حسه السلف كير شغال. لانه يعني لو شفت بونو مالوال يعني he is the one who was influencing سلفا كير انه لازم علينا الحكومه دي لازم نشيله من ناس بور. شفت كيف؟ لانه انتوا لو جيتوا لاحظتوا حتى الكوكورا اللي حصل في زمن بتاع دابلير وروبن ماتش نفس الايديولوجي اللي كان داير ده نفسه الجيل عملوه في الحركه. ولو انت رجعت ذاته في المينت السلف كير ذاته بيتكلم فيه قال انه الناشونال يعني ليدرز بتاعت الحركه يعني ما عندهم ما في ستراكشر. there is no structure. شفت كيف؟ والحته بتاعت مثلا ساكت جون جارن قاعد يشيل the whole movement in his briefcase ظهر في البيانات. ده الحته السلف كير يتكلم فوقه. شفت كيف؟ وبعدين حتى ذاته سلف كير برضه قال انه يعني مستر شيرمان he killed the national executive council لانه كان عندهم national executive council وشالوا برا وجاب شنو؟ جاب he created something بقول له leadership council. شفت كيف؟ and that leadership council يعني حتى يعني سلف كير بيقول لما دكتور جون يسافر يمشي في خارج في يعني عنده ميشنز برا الجنوب وكده يعني ما بيكون في التعليمات ذاته ما في تعليمات لانه he was in charge for the finance for everything. يعني هو كان مسؤول يعني ما في حاجه كده ما بديك مسؤوليه كامل. شفت كيف؟
فده حتى هسه لو انت جيت شفت هسه رياك من سلفا when he adopted لما قدروا يشيلوا الحكومه ده من especially من poor people. That's why he doing the same thing. كويس. فده مشكله كبيره هسه علينا فيه، لانه الاداره بتاعت الدوله بتدار من حيث المنطلق القبلي، ما بيدار على منطلق انه مثلا سايد الدوله واي زول في داخل الدوله عنده حق في الدوله. وده مشكله كبيره جدا علينا ماشيين فيه. كويس. نرجع للكتاب بتاعت كارل بيرجر بتاعت الريد ارمي. الكتاب ده يعني بس الكتاب ده غالي شديد، الكتاب ده معرف ب $160 بلس تاكس وكده، بيصل $175 على ما اتذكر. ف there is some people they can afford to buy that. الكتاب ده غالي شويه، but لكن it's good to be يعني زول يكون عنده الكتاب ده ويقراه. طيب لو جينا رجعنا حتى الريد ارمي ده ولا اللوست بويز in other words، الناس الكل مودهم كوبا، يس الكل عيال بتاع الغاده. وفي واحد من اصحابنا كان معنا زمان في مصر، ولد بتاع كاربينو، بقول له دون باي، هسه هو في جوبا. فكان يشوف اسم ذات اسمه دون باي، هسه هو قاعد في جوبا هناك شغال وضابط في جيش هناك في حكومه. وديل كلهم كان عيال بتاعت منو؟ عيال بتاعت كماندرات اللي قدام كوبا. كداسي لو في اي ناس من ناس لوس من الناس بتاعت الريد ارمي اللي قاعدين هسه في مستمعين هنا، خليه يجونا فوق ويقول لنا لاقيتوا في عدد كبير من جس عيال الرجل ساكت على ابهاتهم ما كماندرات كانوا ودوهم هنا في كوبا. اوف كورس نوت. وحتى الماجورتي بتاعت كل الجيش الاحمر ماجورتي فيهم كلهم كان من بورت. وحتى اليو ان ذاته ساعات قاعد يجيب يسفر الناس للخارج عشان يجي يقروا، كان قاعدين يسفروا عيال بتاعت بور، اكثر عيال يسفرهم جابهم في الخارج. the majority of them جابهم في الخارج. انتوا اللي جيت لاحصلهم في حاجات بتاعت اللوز بويز اللي قاعدين هنا في يو اس. انا عندي صاحبي كان معي في ولايه نيويورك، انا ما بذكر اسمه، وساعات جينا جاب الاسم بتاع الولد بتاع بور، لانه لما الناس اليو ان كان جو بنادف اسماء الناس وده كان ما في. هي ريسيس هنا انه هو جاب اسم بتاع الولد انه هو بوراه باسم مختلف. after 5 years بعد ما اخذ السيتيزنشيب بتاعه تغير اسمه لاسمه الحقيقي وهو من بحر غزال. شفت كيف؟ ودي الحاجات ده حاجات يعني when people talk about it، يعني الناس ما قاعدين يتكلموا انه مثلا say trashing this is trap، but this is facts and people should talk about those facts. لانه we don't need the same things to be repeated again. We need to come with like a very open-minded so we can fix those problems. شفت كيف؟ حتى متى ينجور السلف كير عملوا ده، يعني this is like according even لكارل بوك لكارل بيرجر في الكتاب بتاعه it's like a third wave بتاعت نفس الكلام بتاعت الريد ارمي اللي حصل. لانه من طائفه معين من قبيله معين يمشي ينفذوا حاجه معينه. شفت كيف؟ وحتى لو انت جيت لاحظت يعني كل اللوز بويز ولا الريد ارمي يعني هم انت اخذت لهم مفهوميه. You guys are the custodians of these nations. You guys are coming to carry this vision back. You guys are coming to do this. فده الحاجه اللي حصل. قال لهم انتوا الكستوديانز، انتوا يعني كستوديانز in عربي ولي العهد بتاعت الدوله وبتاعت الحركه. And those are the facts. That's why we need to liberate our minds. يعني مخنا ده نعمل له liberate قبل ما تليبريت even you. يعني انت لو ما حررت مخك ما هتقدر تحرر اي حاجه. فده حاجات people should focus on those things. فعلى كل حال انا بجيب هنا عشان نقدر ندي فرصه للناس الثانيين ونتداخل في الحوارات في الكلام الجاي. شكرا يا براديت والبصري معلومه. نو شكرا اميكو، انت اشرت لنقاط مهمه جدا، وده اللي هنا دايرينه كابناء بتاع جنوب السودان انه نسير القضايا دي عشان نقدر نعالج المشكله. لو انتم لاحظتوا شكل النقاشات الحاس ماشيه في كلاب هاوس بين السودانيين انفسهم، النقاش ده ما كان موجود وقت كنا بنتكلم عن انفصال بتاع جنوب السودان في 98 في جامعات. ناس كانوا قاعدين هنا، النقاش ده كان ما موجود وقت داك في جامعات. لما بنتكلم عن انفصال بيطلعونا ناس باعين القضيه، انتم متمردين، انتم شنو القاعده تقولوا ده كله كذب. ما السوداني ما كانوا بيسمعوا الا المؤتمر بتاع الطلاب المستغلين
وشويين برضه كانوا متعفزين المؤتمر الطلاب المستغلين، لانه في الجدليه في تحليلهم للقضيه السودانيه هم كانوا بينطلقوا من منطلق بتاع جدليه المركز والهامش في التحليل، مثلا الجدليه بتاعت التحليل الثقافي للقضيه السودانيه. عشان كده كانوا بيجيبوا معانا كجنوبيين ويشوفوا كلام كنا قاعدين نقول وقت ده انفصالين صح. هسه انينا هسه جينا بنفس الطريقه بنقول الاخطاء، الناس ما دايرين الاخطاء ده تسمع الاخطاء. شفتوا السودان الليله وصل وين؟ انتوا براكم شايفين السودان في كلاب هاوس. انينا ذاتنا هسه is good we start this debate على حاجات الناس ما كان قبل فتره لما نكون بنتكلم you mention اسم بتاع قبيله بيشتموك. الليله ده بيجي في ناس they come up they are talking the same what Emmanuel Ajawin was been saying in the last 4 years which is good and we are going to the right direction. ماركو تفضل الفرصه بتاعك. شكرا لكم استاذ الكرام، استاذ ادوارد، استاذ مانويل، الناس المستمعين. انا ما عندي حاجه كثير انا اضيفها. انا جالس في اضافه بسيطه عايز اضيفها. استاذ ادوارد انت كان اتكلمت على انه اغلب الناس المستفيدين من حكومه سلفا كير انه هم من بحر الغزال. فانا عايز اعمل بس انه كوركشن انه انا شايف انه اغلب الناس المستفيدين من حكومه سلفا كير تصل. عندك مشكله في الصوت يا برادر ماركو ولا انتوا سامعيني كويس؟ انت سامعني كويس؟ ما سامعينك. جاتني مكالمه بس. ما سامعني كده؟ كده كويس. اوكي. الحاجه اللي انا داير اقولها انه سامعني؟ يا زول what's going on with you؟ كان جاتني مكالمه بس انا هرجع لك. لو مشغول انت خليك بتاع الكوره. خليني انا اطلع المكالمه بس. اوكي. Yeah, we are not here to wait for you. Let's go forward. أنا أقول كده دقيقة أقول. قبل كلام بتاع ماركو أنا قبل لما أنا كنت قاعد أتكلم في إنه نظام بتاع أنا ما قلت إنه بارغزال كله مستفيد. الكلام قبل كان واضح إنه الفقير لما جاء نفس الأيديولوجية اللي كان قاعد يقدم به النقد للفقير الليلة معظم الناس المستفيدين ماجوريتي منهم من بارغزال. تعال امشي للشركات بتاع بترول امنا بارغزال، تعال شوف البحثات الدبلوماسيه، تعال شوف البحثات الدراسيه. ده كلام انا قلته. تعال شوفوا الجيش، ده حاجه ما يعني ما نقاش. انا ما قلت بارغزال كله. لو انا قلت بارغزال انت ممكن تيجي تلومني، لكن انا قلت الاغلبيه منهم. So اقول كامل. Thank you. شكرا سيد واد كامري مانويل انا اميكو نزل. I will say green button and then also the audience and finalists as well. Brother, shukran jazilan, brother Edward. I actually I was listening from you from the beginning. So I listened to you. Actually, I was on the second row here until I left. Let me go to Kalambita. I'm not going to defend Barakazal. You know, I think your statement might be correct at some part because the machine of Rakum Mojuda Halen wasn't Filharia. Yes, Majority Dingo da Barakazal. Who doesn't know that? The Mahaya Sundai Mojud. Before I do that, let me go to Dr. Carol. She made two critical mistakes. She said twice, that SPLM party was founded in 1984. Twice. There was an error, and she has to correct it. If you got to call out your brother, tell her SPLM party was formed May 16, 1983, not 1984. عملتها. So next time إذا أنت بتتكلم معه والله يا أخي أقول حاجة ده بسموه oversight. It's not substantive if you're a lawyer. It's called oversight. You don't dwell on it. It's not a matter of the case. Yeah, so thank you. In addition to what have been said by Ambassador Emmanuel, if you have the book, you can also go to page 200. Matianganyor actually. In introduction, what actually Amigo mentioned earlier, she said here just for you to continue. I think that oversight. Okay. Just a minute. The first wave of underage soldier
can be dated to the 1983. So that means she know actually. And if you go back to the book, not only that, Edward. Yes. She was, by the time Harry Bada, she was a correspondent of BBC. أول زول تعلن إنه في حركة شعبية قامت في جنوب البور. Incident كان Karl Berger over the BBC Focus on Africa. By the way, for your own information. The أول زول يعلن الحركة الشعبية. Nobody knew what حركة was all about. She was the first foreign correspondent at BBC to announce that there's a new movement that has been found. Exactly. And even she was a reporter reporting on SPLA, and actually she worked hard for the international community to know there is a movement called SPLM, SPLA. You know, continue, what comrade, sorry, and just that's good. Thank you. Why I was surprised because she mentioned it twice. Number two, she said that the reason why she went to Sudan in 1980s as a journalist because there was information. The Red Army were going to Cuba. Is that here if she was investigating about Red Army and about also the the movement in Angola, because Cuba was much involved in that time in Angola. Isn't Manaburi and here she went there as a spy. We gotta come. She said that my informant. She said my informant twice. Come on. No, that is not correct. What? Let me play the audio again. What he's saying is not correct. No, I said. No, let me play it. No, she did not say when. Actually, she said earlier she was a reporter, and then when she went to Egypt, she heard about the Red Army. I can play it to you again. Go ahead. Okay. My mistake. No, my reason I'm going to come, my brother. But she said that there were information that there is Cuba was taking Red Army from South Sudan to go to Cuba, which means because at the time there was a conflict, the Cold War between the United States and the former Soviet Union. And she said that she talked about Soviet Union, that the collapse of Soviet Union also led to the collapse of Ethiopia, and also Fidel Castro was, power was reduced. That's why Fidel Castro, mission was focused in Africa because Soviet collapsed not much in time. بالنسبة للكلام اللي هي قال بتاع Red Army ده that Red Army was from one tribe وحاجات زي ده طبعا ده يا جماعة I'm not going to defend this because الحركة الشعبية إذا في زول بيقول قال SPLM party ما قبلية isn't manual you're not telling the truth الحركة الشعبية yes it was a foundation بتاع السودان كله لكن within the SPLM party في قبلين موجودين. I never accused the young girl, but today I will say one here. Maybe people will take it, the way they want it. Dr. Young girl was a sectarian. Lana fi harka shabi ana da abu da zan kun zagaran kan mawjud kan aish an kun da shagal fi in Sudan haliyan because I have a link with the people who are close to him. Dr. Young girl wal harka shabi in particular lana fi je shabi tubar katir kan fi bor fi marka wa kan fi amna bor katir. What that mean? It means that Dr. Jongarang and the rest, even if Jongarang was not the one who was doing it, Finnas, the sectarians within the Jungleese society, they were doing this. This would have happened to the one like because the country Haril were fighting against a bigger enemy. And mistake came. And if he was alive, what he was doing in the bush, it would have been different because Dr. Jongar has an ideology and has a direction. He would have set a strong rules. At the Zamnaburkan, South Sudan would have been different than what we are now. The problem we are facing today because Rais al-Bakir Mayadit Kareta in Sudan, who look في بعض من الناس بيشوفوا أنفسهم بأنهم أشطر يعني they are more smart than him, and they refuse to acknowledge that هو غالب بتاعهم. At the same time, the failure of Akum in Sudan, because when you are a government, you must know and you have to put in mind that Azur al-Biji Mbarada is not your friend. The Dr. Karolda, he went and spoke with the United Nations. And she has intention. Halian, because of what she has done for the last few years, for the last 15 or 30 years in Sudan, she is writing a book. And now her book is what? $169. If I buy her book, I am supporting, that she has turned in my country and accepted her facts. Because this is about my blood. She lied. She wrote a book. Why didn't she write about Angola? Why all about South Sudan? If she was sent there to investigate
another match Cuba because she was, an agent. Also, she was angry about the Cold War between the United States and the Soviet Union. To make it simple, I'm not going to take my anger to her because I either take my anger to Hakumta in Sudan because Hakumta South Sudan government is responsible. Is a Marada Al Jasusia the job in Sudan. Is a Mnaguliagal, we have a national security. What is the work of national security? They are there to sit down and eat and sleep and get married and buy cows and buy houses in foreign countries, in neighboring countries. That's Shogol Butam. Anyone who is going to South Sudan, whether it's journalists or as a Tajir, those people have to be scrutinized. Their background must be checked. The machine was there, but South Sudan government has failed. So that most will have come to Sudan. وهي must be برنامج واضح وهسه حاليا she achieved her target and in the next 5 or 7 years she will become a millionaire of our own blood because she's dividing us. What she wrote was rejected by universities. Lakini in the end she went and write it and publish it, and now it is on Amazon because Amazon is not under any regulation. Amazon, you can even I can send anything and I can sell it over there, Amazon, like eBay. So anyway, to make my story short, الحركة الشعبية أسفل party yes figure ولا موجود في sectarian issues لكن يا جماعة جنوب كجنوبي let's try to accept our own fault. بعد ما جنوب سنة بقى دولة وأخواننا دول يعني برد حرارة سلبكير it doesn't like Riang Machar, it doesn't like Dr. Lama Call, and it doesn't like so and so. Is I need to higher the better Jama'a Dula Salam because when you've been at war for more than 20 years plus, mentality you are not normal. We fail to acknowledge that. So, Halian, what do we want? What we are looking for now is that we have to make sure that is a fiha book that we give them about. Let's try to approach it. Let's try to target that so we can use it as an exit to ensure that another Garim Sultadol they can never again ever lead us again in the future and in the next future to come. Because now it is not about us now, it is about the next generation and the generation after, because our case is finished. Because unless the Guardian folk will descend us into a terrible situation where now we are against each other. And as now, because I'm Denkawi, there are people against me. Edward Chik, also my lamp is nowhere, and we're fighting against ourselves. Because why? Who did it? Because of our common Mojib Soldier. And Mojib Soldier, and also those who are now in the opposition, who can't feel Akuma command. So, Ajama, and Mashal Katir, let's try to become very vigilant. With a good couple of Kalambal Maybe also, what by Mandas, Halina Khartoum. Dr. Jongaranga come the quiz. When he said, and I quote, Sudan cannot and will never be the same again. Held this peace in Gulf. Held Sudan Sabagasa, Sudan Kalazinta. In Sudan as a Fiala Saba Shoya. Lakin in Sudan as in the Mobo Bosit, Mobo Tanaka Bosit, is a little sharp and Ginubi. Is that Jenagana Ted was. So we can listen to each other because I cannot take you with the bitterness because there's a reason for me to be bitter at you because you are not in the government. I think what your point has been wrong, and that's the problem we have with many South Sudanese. You come in to critique the procedure rather than critiquing the details that you are getting. Either you talk about the national security not doing their job or how to be arrested so that you can't speak. I want you to come, and be intellectual and discuss the substance of what she has proposed. She has talked about the Red Army, okay, and how they have been recruited. Is that wrong? You tell us. She talks about the recruitment of more, being majority of the Red Army. Is that wrong or not? It's what we need. Like imagine the whole now, Mordecai, the national security. It's a very, very shallow kind of a discussion here. Okay? So tell us. Is she wrong about what she said about the Red Army or not? This is what we want to hear from you, not the procedures. Thank you. I think, Ambassador Emmanuel, I think if you pay attention, correctly, I said very well that this person, Dr. Carol Berger, she went to Sudan in the 1980s because there was information there is Red Army from South Sudan, they were joining Cuba. And Cuba to the United States of America. No. That's what 1990, 91, 90. Yes. She went to South Sudan before even the war started. Okay.
examines the role of social processes. She was already in South Sudan since 1981. Okay. So Carol Berger was in Sudan in 81. Okay. Harry Potter, as a pastor of May, she was the first correspondent to report on the Boer incident as a 15th of May. She was there even before the Red Army was born. So don't please. Okay, I got you. I got you. Agwat, Agwat, even she mentioned that. That's why I said earlier, like, you did not actually listen well to what she was saying. The first batch of the Red Army, they were sent in 1990. It's not 1983. So what you're saying is not. It's not true, my brother. So I can play the voice again to you, so you can take it from there, because I think it's not far from the introduction. I got it, brother. So I just want to make it clear so I can give chance to others, because finance got it. I don't want to take too much time. In terms of the Red Army, was she correct when she said that majority were from Dinka? The answer is she was right, because majority of the Red Army, or the Lost Boys, yes, from Dinka. She said from Dinka Boer. Don't you like Dinka now? The answer is correct, yes. The answer is correct. The answer, answer is not correct. Why? Because you are now generalizing Dinka. She said the majority of Red Army, they are from Boer, and a few from Baragazal, and a few from Nuer, and a few from Anuak. So, my brother, you don't say, because when you say all Denka, there was no Red Army from Abiy. There is no Red Army from Malut and Denka of Ngok from Malut Iraq. So, Denka in Zambom Shinu? Denka is Denka. No. That is the mistake now. That is the mistake the government using now. Ashakida said, when the people generalize Denka, Denka Mustafidin, will you accept that? We would not accept that. Denka because you were saying it. So if we say that the regime is Denka, then you cry. You say, why you generalize it? And God, let us be practical, please. Don't waste our time. Let us move on with discussion at the moment. There's no substance there. Let me finish. Let me finish. I know because I'm saying the truth why you doesn't like it. Because the majority of Denka, but I want to satisfy you. I want to make you to be satisfied. That's what I just want, Number two, you don't satisfy. I want to satisfy you because I'm satisfying you now. Because what you've been saying. Don't insult us. Don't insult us, please. Don't insult us. Just stop here. Okay? When you say you want to satisfy yes. us, let me finish quick. I'll be quick. Okay? Don't generalize, we're not fools. So when you're trying to say that you want to satisfy us, you're coming from the mentality that we are anti-Dinka. That's what you want to do. Okay? Be careful of what you say. We have been very careful here. We're not generalizing. We're just saying what Carol said. Carol said that majority of the Right Army was from Boer. So don't tell us we're the woman from Dinka. Don't generalize that, please. Oh, thank you. Okay, ما مشكلة شكرا. members لما نخلص سريع كده. طبعا بالنسبة للكلام بتاع دكتورة ده طبعا I take this doctor differently, because to me she's a threat to my future. She's a threat to South Sudan because the book now she wrote. Imagine how many people are going to read these books. They're going to read this book and the information in the book, some of them are not correct. It's a man of So I don't want to hold you up and then you guys are going to be hating with me on the show. I would just rather give a chance to the next. And before I leave, I'm just going to say that let's try to be Junubin. Let's try to be people of South Sudan, regardless if we have differences with each other or not. Because Al-Wahid Abdana Junubin alone will send a very strong message to the Hakuma al-Mawjud al-Filmarkaz al-Fogda. Will send a message that Junubin now they see that they reject anything to do with Kabila, لكن now ماشي وحده. إذا الواحد مع بعض أنا متأكد تماما المستقبل الجاي ده وضد الانتخابات الجاية إذا ما أنا بوري بيننا ماشيين للأمام. At the same time, بدينا فرصة so that we will start to investigate الجرائم بتاع 2005 2013. And I've been saying this and we will never relent until we will bring everybody who is responsible, whether Shell Gurush or Shell Qatar Junubin in the book. So with this I will say, may God the Creator bless the Republic of South Sudan, and peace be to all. We shall defeat the test of our time. Thank you. Yeah, thank you. What? Let me say this. Ana hina Aizol bitkallam and I will move him down. But then, Jamana, we should not try to bring up something actually we did not say it here. Anina binitkallam ashakida gibela na gutta Aizol biji folk. Into that biji folk, khalik zol sadik. What you were contradicting yourself.
انت قلت كلام قبل شويه هنا تاني عشان كده مرات I don't believe what you say because just يعني you want to confuse جنوبين. انا هنا قبل الكتاب يا ده قاعد، انا عندي كوبي بتاع الكتاب يا ده قاعد فوق هنا، وانا برضو عندي اوديو الصوت بتاع كارل برجر قاعده. كارل في الكتاب قالت قبل كل من يانج براو recruited 7,000 الناس اللي مشوا كوبا 616 و19 majority of them is from Denkabor and some from Bari Ghazal وكده بسيطين منهم. so انت ما المفروض لما تيجي هنا، وده المشكله بتاعت ناس في جنوب السودان زي ما ذكر سفير، لانه انت لو دايرنا هنا مثلا اقوى ده الكتاب والدكتور في انترفيو قبل هي قاعده تقول وشمان ريبيتنج الكلام ده سالوها majority من ريد ارمي ده كانوا من دينكابور و some of them من بار غزال و some of them من نوير و some كده من انيواك كويس و the rest of tribe يعني ممكن يكون كده. ليه انت دايرنا مثلا why do you want us to say انه ريد ارمي كانوا كلهم من دينكا؟ ما دينكا ذاته دينكا قاعد في جنوب مناطق ودينكا ذاته قاعد عشاير وقاعد كشمبيوت وديت لما دير you want to push us because you want to generalize دينكا وده خط بتاع الحكومه. الناس اللي قاعدين فوقته اللي انتبهتوا كويس للكلام بتاع اقوت ده خط بتاع الحكومه الهصلا الحكومه قاعده تسوقوا على اساس دينكا كلهم مستفيدين. ونينا قبل قاعدين نشرح انت قلت الكلام ده قبل شويه بنقول للجنوبيين يا جماعه الحكومه اللي قاعده دي ما كل دينكا مستفيد منه. فيا جماعه اي زول انت بتيجي فوق لو انت زول بتاع الحكومه ما عندنا مشكله بنجيبك فوق، لكن تعال اتكلم في الكلام اللي قالوه قبل زي ما سال سفير قبل شويه. هل مثلا الكلام اللي قاله دكتور كارل برجر الناس اللي شالوهم لكوبا كلهم كانوا من بور ماجورتي من بور وما من بور؟ كارل قال حاجه ثانيه قبل برضه انه السياسه ده ما انت اقوات did not talk about it. وانا اتمنى اي زول بتاع الحكومه بيجي فوق خليه يركز على النقطه ده. قال الناس زي لما Edward, it was, she said specifically that it was 80% from Jungule. Exactly. 80%. Exactly. Even I can play the audio again. Asa. Thank you, Abani. عشان كده أنا قاعد أقول لأقوات إذا كان ال 100 ال 80 من جنجولة من بور معناه 20% بيمشي لدينغا بتاع بارغزال وعلى النيل وباقي الجنوبيين التانيين. ده براو صح. عشان كده قبل she said something very important. إنه الناس لما هي عمل انترفيو مع ناس حتى في جزء من ريد أمي they are making comment up here في فيسبوك وفي ناس قاعدين تحت وانا كنت دايرهم قبل يجوا فوق. في ناس هنا I know them they were red army they went to Cuba they are here in this room now. عشان كده لما كارل قالت الناس اللي سالهم الخطه بتاعت قرن شنو قال اللي كانوا بيقول لهم لما الجنوب يطلع we are the future leaders. she mentioned انه بعد ما الجنوب طلع وسلفا كير بقى رئيس كير actually because Garang was from Bor those red army كانوا من بور سلفا كير ما يشتغل بهم. why you don't make comment about this؟ سلفا قام ركز على بار غزال. ما ده كلام قاعد نقوله قبل انه السياسه ده القاعد يصل ده زي ما انت قلت شويه قلت انه نحن we should not always run نجري لامبيرياليزم ونجري لقال خواجات وشي is a spy. ما انت قلت حاجه قبل شويه انه let us accept our mistake بتاعنا كجنوبين in order for us to correct it. For يا جماعه let us be honest when we are talking بالذات about الكلام القبال اللي اتقالت وكده. سفير عندك كمان amigo before we go to Robinson and نواصل اللاين ولا amigo في زول فيكم عنده تعليق moderators؟ الحاجه اللي انا داير اقوله سريع انت عارف when the idea ذاته بتاعت the Red Army when it's coming دكتور جون هو طلع القرار ده في 1987 لما قال للكوماندرز they need to go there and recruit those young soldiers. شفت كيف؟ فده بس الاضافه الوحيده اللي انا عايز اقوله. بس في ناس تانيين كده هم sometimes بيشوفوا like they owning the truth like اي حاجه اللي بيقولوا هنا يعني sometimes people are not right but anyway let's just focus on the topic. بعدين في ناس جم اخرين انت لو ما حضرت الفيديو من البدايه I think انت ما حتقدر تيجي تتدخل بطريقه صح وانت هتضيع وقتنا زاغ. Emmanuel if you have anything to say and then thank you guys. First of all يعني أقوات للأسف هجة بتكلم عن الإجراءات. Ambassador أنت مستخدم مايك مستخدم مايك هاي because صوتك ما كلير وكده. let the time go then. Let the time go.
Yeah. So they get a water or a green? Okay, you go ahead with the line. Go ahead with the line. Robinson. Robinson, yeah, فرصة بتاعك. باشمهندس إدوارد وأمباسدور إيمانويل وبرادر أميغو بجد يعني خيتو العقائق ده زيه ما فيه ومرات نلقى الجنوبين وكده الزول بوري حقيقة ده يعني في ناس بتشوفها كده زي كانوا الزول ده بعدين بوري حقيقة ده نظامه شايل نفسه كده وفعلا حقيقة بس أنا داير أتكلم عن الكتاب بتاع دكتور بيجر. يعني مثلا الدكتور اللي كتب الكتاب ده الانترست بتاعه في كتاب ده شنو يعني؟ في بعض من الجنوبيين هم بتقول انه الدكتوره من جاي جنوب she done her research as an anthropologist because we know sometimes the nature and misconceptions of anthropologists. When anthropologists trying to research based on the truth and evidence, sometimes you want to find out the behavior of the people and the ideology of the people first. Okay? And secondly, she done her own research in a very specific way. وفي نفس الزمن ما عندها interest. الانترست بتاعها داير يشوف النيشن بتاعنا حسب الدراسات بتاعها وحسب الايديولوجي اللي هم اخذوا بالفهم الجنوبيين. She find out that there is a majority of South Sudanese that are more dominated and are more powerful than the others tribe. وده بجد يعني. لكن الناس بس بيجوا بدوروا كورة في خارج الديار وكده. والثاني كمان الايديا بتاع يعني is not accepted. حتى لو إذا كان الزول جنوبي مثلا إذا كان الدين والألواق والميوم كتب الكتاب ده هو جنوبي يعني maybe a lot of people will condemn him ويقولوا بيجيب فتن بين الناس. هذه الكتاب ده كتبه خواجيه وبعض من الناس يقولوا she is confusing us. She want to bring another problem and the problem will reach to the series of problematic زي ما نازل بتقول هسه يعني. لكن الأصل يا جماعة. وبعدين زادوا تعالوا شوفوا the majority of the people who are in the government are Denka, specifically and particularly the Denka board. They're true. The majority of them are children. No one will deny that. As the name of the صغار ذات عندنا خلفيات كده وفي كتب ذات قاعدنا نقرأ ذات. عشان زول ما يمشي في شبكة زي ما شبكة بتاعك. لأنه في زمن ده سيدي زول يكون في موقف بتاعه وتاخذ قرارك لأنه أنت شاب. At the same time يعني زول يكون زول تعرف الحق وين ونازل بتكلم وين يعني. لما تيجي تعمل comparison بتاعه وكده الكير مسك السلطة يعني كير it did not bring another program that can unite the nation. هم مسكوا بنفس العقلية وبنفس الكلام بتاعه عشان يعملوا opposition بين الناس زمان وكده هم كانوا قاعدين في سلطة. They did not include us into the power sharing of the government of South Sudan. As it تكون فرصة بالنسبة لي in addition to his own clan. لأنه مرات ايديولوجي بتاع الأفارقة لما نزول كبير يخش في سلطة وخلاص الناس في الأقاليم أو في بلد بتاع الزول المسك السلطة بعد نازل ببدأ بولع النار كله خلاص الفلان خش سلطة then we will reach to share the good shaking. ده كلام قالوا واحد اسمه لا بومبا from Kenya. قال زول الإنسان الأفريقي مرات يمسك السلطة الناس الكلان بتاعه خلاص يو بدوروا المكنه وبقولوا خلاص الاكل بتاعنا خلاص بقى شنو بقى ديسيزا ماشيين ناكله وكده. ده pushing him وما بدو الرايت دايركشن. انا الليله لما تكون في سلطه يكون عند الناس بيوروني الدايركشن الواضح. لكن هسه تعال شوف الدوله بتاعنا هسه وين زاد. الدوله بتاعنا زاد الزول الشيطان القاعد في ابليس زاد واخير زاد. الشيطان القاعد في ابليس زاد بقولنا خير زاد انا مؤمن وانا قاعد. لكن مرات العسل ده واقع وزايد لكن الناس بيجوا ينكروها يعني بيقول لا فلان وكده وكده. وبعدين زاد لما نيجي نتكلم عن the majority of the Denka في leadership بتاع كير majority of them are not benefited from the government. ناس بس ماشيين بس. كمان بعدين في ناس يتكلموا دكتور امباسدور ايمانويل قبل يتكلم عن ده موضوع انا داير اتعلق فوقه بس انا ما اقدر اتكلم كثير. انا داير نعمل المقارنه بين الزمان قبل امباسدور ايمانويل يتكلم عن سكولرشيب بتاع انه وقد انا يكون في السلطه لابد انا اراقب السكولرشيب
طبعا الكلام ده حقيقة أنا بوريكم الزمان يعني ما زمان شديد، لكن في 2018 نحن أخذنا الشهادة السودانية وكان حصل لنا مشاكل يعني موضوع قروش وبتاع زول ما عنده قدرة إمكانية عشان يتقدم يعني في واحد دفعتي كده أخذنا الشهادة السودانية سوا وزول خلاص ماشي جوا، زول شالوه في يعني أفضل يونيفرسيتي شالوه في موروكو. أنا هنا طبعا هنا ده خلاص بقيت أفكاري مشتت زاد، يعني إذا زول ما بصلي ربنا زاد خلاص كان زول في رونج دايركشن زاد. زول شالوه في موروكو وانا هنا خايدو كان قدمنا سوا، ولما نشوف الدرجه زادوا انتوا بتشوف زادوا الدرجه بتاع الزول ده اقل منك، لكن المشكله وين؟ ما يا نفس الايديولوجيا ذاته عشان الزول ده تنكاوي وكده ويدوه في افضل مكان افضل من الزول الثاني، يعني كلام زاد بوجه قلوب الناس. لكن خايتو ما عرف نسوي شنو، المهم ربنا يعني يجيب معنا ان شاء الله، لكن ربنا ما بيجيب معنا استاذين لنا وقفنا كده بس ونصلي يومي بدون اكشن. ربنا بيجيب معنا اساسين هنا يعني نقدر نسوي شيء زي الثوره السودانيه وكده، هم بدا يعني عمل كل التقدم وبصلوا لربنا عشان ربنا يقدر يسهله. لكن رسالتي للجنوبيين انا ما اتكلم كثير شكرا للفرصه بتاعتني، لكن الناس يعني يتكلموا بالواقع ولا سلاسل والغلط ده يا ظاهر. I don't want to point the finger in order to blame the others, because the fuck is the fuck and the ones who destroying us is clear. I will not came here to say that Kiri is not the only one that destroyed the South Sudan. Absolutely 100%. Kir Mayari as a president is the one who inclined the direction and lost the vision. That is why we are in the chaos right now. شكرا للفرصة وأنا ما بمشي كتير. شكرا لك. شكرا جزيلا روبرتسون للتعليق بتاعك. في كلام هنا برضو تعليق كتبه زول before we move to Lorid. كتب واحد اسمه أيوين جوب. I was saying, and also it was very interesting comment, so I just I need to read it, so maybe someone from the contributors will make comment on that. He was saying, I think some commanders were told by Dr. John Garang in their area of deployment, including Equatoria, to bring children to Ethiopia to be back up for movement. So Kwal Menyang did his orders perfectly, but the other commanders failed to bring their children to Ethiopia. برضو في comment برضو one of the general قاعد تحت هنا في الروم كان برضو في الراسة بتاعت دكتور جون ومشى للراسة بتاعت دكتور ياك مشار لادي هو كتب هنا قال لي برضو قال there were only 3 children from Cholo، يعني من الناس اللي مشوا كوبا كله شلو بس كانوا 3 3 from Cholo who went to Cuba as children of Alfred Akuj. They'll كانوا يال بتاع General Alfred Akuj. والله ده الله يا أخي. Okay, then thank you so much. And the Anuak only got a chance because they were in a law of Carbino Kwanyin Bol. Anuak لقوا فرصة لأنه كانوا في الدائرة بتاعت Carbino Kwanyin. ده نقاش مهم للناس العنيانة وده Red Army القاعدين تحت because الجينيسيس بتاعت الطريق الكلام ده ياو عنده تاثير كبير زي ما دكتور كارل بارجر يتكلم عن الواقع الموجود الليله. ناس سليمان دندرا وقاعد فوق، هل كان عندكم ناس من لوا والفرتيت كانوا جزء من الريد ارمي ولا ما في؟ Let us discuss because we need to correct the mistake. Lorid, the floor is yours. Yeah, thank you, Ambassador Manuel and Brother Andrew and everyone who's in the room. And the discussion is really supposed to be academia. Sefir, المفروض يكون academic and scientific. You know, that's a qualitative research, and qualitative research is about social science and related to social relationship. So, and that's for especially the ethnography. Is a method of research to study the social relations on the point on the stand view of the world. So the research is open a door wide for people who do research. So the book is not about
as Mr. Agot said, the enemy South Sudan. No, she's not enemy South Sudan. Ms. Carol Berger, she's put points and she highlight those things. It's supposed to be followed by other research as well to continue in that area. And we have to explore more in that area. And about our parties, about maybe Anyanya One parties, comparison and counterfeit against those points, and how we can compare the two movements, and we can highlight the negative and the strengths and the weakness, and those things can build up for new political parties to have correct directions. So we have to evaluate research. In a part of it, we get to the way to evaluate things and evaluate and measure things. So for her point of view, and that facts happen, we have Red Army soldiers, child soldier, we have it. That's facts. No one can deny it. If you want to claim or would say the enemy of South Sudan, that happens. And that the atrocity of the movement have done it, and they have to carry on with that legacy. Does something happen? And that's the mistakes they have done. And they suppose from that point on, Nahadi has a few parties, few movements in South Sudan, they are supposed to talk about it to ask apology for the people of South Sudan, to apologize, keep apologizing about the atrocities that they committed against child soldier. We have this been highlighted with a lot of media and there's a lot of publication about child soldier in South Sudan. But unfortunately, the government and the people who follow the government, they want to bury their head under the sand like ostrich. That's not right. There is these things happen, and it's wrong. And those child soldiers, some of them are being used as soldiers, and they died in the feet of elders and people. They've been shot. We have this, and some of them that have been taken against their wills. Maybe they follow their dads, or they came after their dad looking for their dads, and then they just joined in the army, and they've been killed. And that's facts as well. It happens. Why people on denial, Mr. Agot? Why you deny those things? And this system of talking, Junubin, when you talk, we want to make things look beautiful, is not right. That's what happened. And if we want to discuss this in academia, we have to discuss, for example, we need to highlight the people that been taken. And we're sorry for if you are one in the room, there is a child soldier being used. We have to talk about the other negative part of it, and we discuss it, and we say not again, because we still have people who are militia, we have army people who are utilizing child soldier until now, and because of our ignorant and arrogant thought, we keep doing this, and we keep ignoring the fact that we are using children in war. And we have did that. So, and Nahadi has in children are orphan, and they the vulture is coming after that child, and he is left in the jungle. The mom is died or something, and he just want to try to move on. And we don't want to talk about atrocities. The book should be added. If we have researches, we have to ask also questions. Okay, we create those things, and we give there is the advantage of people from Bor. I'm not going to accuse anyone from people of Bor. That happened. That's history now. But still,
this practice is happening in South Sudan. We have to discuss this. That's a practice, is very negative practice, and we keep doing it. We bring our relative in the offices. We bring our someone who to fill the position that we see is very good, and we put them there in the embassies everywhere. And that's systematic. It's a cultural system. It's gonna go with us until, if we want to make change, we're gonna make the change. Okay, if you want to keep on doing this, why the Institute of John Gering in South Sudan in Juba is not admitting students from other ethnicities? Question to anyone from Bor: why the Institute of John Gering for Science and Technology is still now practicing in Juba for a specific ethnicity? That's something Carlo didn't brought it about, but we see it in Juba. It's happening. Why we have in civil society, we have most of the intellects are all from one tribe, not other tribes. While there is no other someone is master carrier or PhD carrier to be someone is to be used and be utilized in civil society. A lot of question marks, and people want to just paintbrush things and say that the things are okay. Those are the things that we have when we are taking it, we have to step on. And that practice, it makes the system are nepotism, our system are corrupt and rotted in corruption. And that's why the book is highlighting this. And it will gonna expose, if there's more research, will expose more of this corruption system and expose bad attitude and bad values. So if you wanna change, if anyone of listening of those kind of things, you make the things happen in deeds, not in talking, in deeds. If you have an authority things to do, make sure that you clear your office. If you're a minister, wherever where you're putting your relative there, and people knowing that. And that history is going to write that down. And history started with those short books. And it's very evaluative books because it's exposed the fact that no one wrote about this, because people are hiding this because they would be afraid of being called tribal. But that's the fact that happened. So we need to be also clear about the fact of the fate, of the sad fate and twisted fate of those child soldiers that been used and utilized for some time, and because of the privileges that they have. And now we have even people who are in petroleum, they go for degrees, and the PhD holders, while even they are not qualified to fill a form in the airport. That's we'll be hearing that in institutions talking about the people who are coming for for scholarship. They don't even have the qualification. And sadly, we have people who have the intellect, but they are not being elected because they are not having the back support. And it's still like people who are manipulative, or some people who have, like Mr. Agot saying that she's the enemy of South Sudan. No, she's not the enemy of South Sudan because she's telling the facts. And she write it down, and it's a publication. It's not refused in universities. When it's been written like that, people will cite it. And if I have a research, I'm doing it, I will cite it, and I will make her book valued. That's how people will do. Anyone in an institution have to value her and cite her work, because that things happen. And thank you, and I give the platform for some other people to talk. Thank you. Yeah, thank you so much, Lorit. قبل ما نمشي قدام لسايمون انا بفتح الروم بعد ما مداخله بتاعت سليمان دندره. انا قفلت اليد ستيل عندنا ساعه بكون عملنا تقريبا 5 hours. بعد الروم الثاني
already انا عملت له سكيدل انا ونمده عشان نتواصل ندي فرص لناس كثيرين. لكن انا داير نوضح حاجه للناس اللي قاعدين في الروم برضه كانوا في خلا بعدين اللي بيجوا في بوينت need to be clarified، لانه لما يكون في wrong information ولا في معلومات موجود في احزان بتاع الناس let that correct it so we can build جنوب السودان من دون ما يكون فيه مشاكل. في تعليق من اخوتنا ناسوكا she were saying there were a lot Equatorian in a movement, but Dr. John killed them in a bush. I think this information is not correct. الناس كانوا في حركة زي ناس سليمان دندراو بغناد تحت. Also this information need to be verified and also need to be corrected. لأنه نحن ما دايرين نكرس في بياناتنا المعلومات الغلط. في a lot of the comment here, but actually the comment will pay my attention. عشان برضو ما نكرس إنه في استهداف الإكواتوريان كان موجود داخل الحركة. برضو need to be corrected. الناس اللي بيجوا بعدين القاعدين في الروم بالذات اللي كانوا فوق كانوا في غابة هناك. برضو also there is another comment from her too. She's saying also there were a lot Equatorian during the time are coming to USA, but they are asked names. If you are Equatorian, they were not allowed to come to USA because they are Equatorians. And some of them change name to Denka name to come to USA during the Dr. John Garang. And also this information need to be checked and verified. الناس اللي قاعدين لو في زول بيجي بعدين من أبناء بتاع إكواتوريا أنت كنت في خلا برضه you need to correct this لأنه المعلومات زي ده ما نخليه يمشي ساكت. They need to be verified and they need to be corrected. So الناس اللي انتوا قاعدين في منصة والناس اللي قاعدين تحت كان في زول فيكم جا فوق المعلومة ده need to be corrected. أنا برضو استلمت معلومة هنا برضو إنه أبيي كان منه نفرين فقط من أبيي أو كانوا مشوا كوبا وكده يعني also عشان كده قبل لما كنا قاعدين نقول الورقة is scientific and is a research. الكتاب ده هي مش نعمل الريسيرش وبعدها she came out with the data. لذلك أنا زول لما تيجي تتكلم ركز على الحقائق لأنه المهم في ده كله لأنه أنا داير نقفل الفيسبوك ونتواصل في كلاب هاوس. المهم في ده كله إنه نحن زي ما دكتور كارل قال الجبال دايرين نخلق كورليشن اللي هو دايرين نربط نخلق العلاقة نحلل الممارسات اللي كان حاصل في الحركة الشعبية زي القبلية والحاجات زي ده نربطهم مع الواقع بتاعنا الليلة اللي هي السبب للانزلاق للحرب. وطالع انتوا انتبهوا للنقطة ده وده التركيز بتاعي في النقاش بتاع الحلقة ده. الدكتور كارل ده يربط القبلية الموجود والإثنية الموجود والروح بتاعت القبلية. لكن انت لما تاخده زي ما قبل انا اتفقت مع امباسادور فوقه انه الشغله ده انا ما بقدر اقوله قبليه. I cannot accuse دينكا كقبيله ليه؟ لانه حتى الناس اللي شالوهم في كوبا والناس اللي جابوهم امريكا والمشوا وين بتلقاهم من عندهم علاقه بالجنرالات اللي كانوا في الجيش وجاي من مناطق معينه. يعني ما بتلقى كله قبائل بتاع دينكا الكشم البيو البطون بتاع دينكا مستفيدين. والنقطه ده مهم لانه وين جنرالايز بيجيك زول من رم ويقول لك هنا ما عندنا زول في الشغل ده بكون في نفر ونفرين. We don't have person. Also those information need to be verified like شنو ثلاثه بس يوم مشوا. So anyhow انا خليني اقفل الفيسبوك يا جماعه because I need to go somewhere. Let me close the Facebook وانا will continue هنا في كلاب هاوس. انا الناس اللي قاعدين فيسبوك انا بشكركم للمشاهده بتاعتكم. عملنا 4 ساعات هنا و20 دقيقه. I think it's enough for me. Even اللايف وكده مع عيون بتاعي ذاته is not good. So I have to close the Facebook live video and also will continue in Clubhouse. شكرا لكم وربنا يبارك فيكم وخلينا نمشي لسايمون جايت. أنا بقفل هنا من دون ما نشغل الموسيقى عشان الناس تواصل في الحوار.